So, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா important compulsory questions in physical chemistry. Okay, so physical chemistryல இருக்க compulsory questions தான் பார்க்க போறோம். So already we have discussed the compulsory questions in inorganic chemistry as well as organic chemistry நம்ம பார்த்தாச்சு. நீங்க அந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. I'll send you the answers. Okay, yes, and also நீங்க இப்பதான் புதுசா இந்த சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா then கீழே ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும். அந்த ஷெட்யூல்ல நீங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க. டே வைஸ் டைம் டேபிள் இருக்கு. ஸோ நீங்க எந்த வீடியோ வேணுமோ யூடியூப் லிங்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி வாட்ச் ஆல் தோஸ் வீடியோஸ். ஓகே, எஸ். இந்திராணி, குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் இந்திராணி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்திராணி, இன்னைக்கு தான் நீங்கள் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்களா இல்லை ஆல்ரெடி ஹேவ் அட்டெண்டட் தி கிளாஸ்? Okay, so we'll wait for 2 more minutes. Let others join. Hi Gokul, good evening. Good evening Gokul. Gokul, have you watched all those videos? நம்ம ப்ரீவியஸா போட்ட வீடியோஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க வாட்ச் பண்ணிருக்கீங்களா? யா, ஓகே இந்திராணி. யா, குட் ஈவினிங் சமீனா. குட் ஈவினிங் முகமது. வணக்கம். குட் ஈவினிங் கிரியேட்டிவ் கேம். கிரியேட்டிவ் கேம் உங்க நேம் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஜாக்கப், குட் ஈவினிங். கோகுல், யூஆர் அ நியூ ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்குது, கூகுள் ஷீட் லிங்க் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமான ஷெட்யூலும் அதில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் எந்த வீடியோஸும் பார்க்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும், நம்ம சேனலுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடும். அண்ட் யூ கேன் வாட்ச் ஆல் தோஸ் வீடியோஸ். யா, குட் ஈவினிங் விக்கி. குட் ஈவினிங் நிர்மல். குட் ஈவினிங் முகமது. Samina, first time you're attending. Okay, fine. So நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க. பிளேலிஸ்ட் எல்லாம் செக் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே we have posted the weightage video. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ். யா, குட் ஈவினிங் லவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ். Okay, fine. So already we have posted the videos for compulsory questions in inorganic chemistry and organic chemistry, right? So நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே ஷெட்யூல்ல லிங்க் இருக்கும். ஓகே, கூகுள் ஷீட் லிங்க் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் வாட்ச் தோஸ் வீடியோஸ் ஆல்சோ. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்துட்டு மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கூகுள் ஷீட் லிங்க் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதில் ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4 இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டெப் 4ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் வரும். அந்த கூகுள் ஃபார்மில் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ணி எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேர்ஃபோர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வில் பி அ மென்டர் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாமே நீங்கள் எங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் அப்ளை ஃபார் த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இட் இஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ நீங்கள் அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் கியூரியஸ் விஷ்ணுவர்தன். Okay, good evening. Nitya, good evening with Nitya. Your choice, my wish. What is your name, please? Yeah, good evening. Okay, so we'll wait for 2 more minutes. Let others join. Okay, so யாரெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் organic chemistry and inorganic chemistry compulsory videos நீங்கள் யாரும் இன்னும் பார்க்கல? Hi, Aarti, good evening. Who didn't watch those videos yet? They can watch it. ஓகே, நீங்கள் வந்துட்டு எல்லா வீடியோஸுமே பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் we have posted all the important questions, chapter wise important questions எல்லாத்துக்குமே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். You can go and check. SK Indian, good evening, good evening. Hi, good evening Harshiv. Harshiv, you are late today. Okay, fine. Deepa. Okay, Deepa, good evening. Okay, so let's enter into the class. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கம்பல்சரியாகவும் வரலாம், இல்லை 5 மார்க்ஸில் ஒரு பார்ட்டாகவும் வரலாம். ஓகே, ஸோ வில் டிஸ்கஸ் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் டுடே இன் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. அதாவது யூனிட் 6லேருந்து 9th யூனிட் வரைக்கும் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வரைக்கும் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஹாய் லக்ஷண பிரியா, குட் ஈவினிங். ஓகே, ஃபைன். ஸோ வில் மூவ் டு தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். An ionic compound AXBY
crystallizes in an FCC type crystal. Okay, AXBY அப்படின்ற ionic compound எந்த crystalல வந்துட்டு crystallize ஆயிருக்கா அப்படின்னா FCC, that is face centered cubic crystal latticeல என்ன ஆயிருக்கு crystal ஆயிருக்கு with B ions at the center of each face. Okay, so இந்த AXBYல B is at the face and A ion occupying the corners of the cube. A ion, it occupies the corners of the cube. The correct formula of AXBY is, okay, so இங்கே நம்மளுக்கு என்ன clue கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா B occupies the face and A occupies the center. We have to write the formula. Okay, so how to write the formula? If you know the answer, you can comment it. Okay, so உங்களுக்கு answer தெரிஞ்சிச்சா அப்படின்னா you can send it in the comment box. Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா I have a cube. இந்த cubeல FCC அப்படின்னா எங்கெல்லாம் atoms இருக்கணும், cornersல இருக்கணும் and faceல இருக்கணும் இல்லையா? So therefore first நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I am filling at the corners. So cornersல என்ன atom இருக்கு? A atom. Okay, so A atom, it occupies the corner. So இந்த cornerல எல்லாம் என்ன இருக்கு? A atom இருக்கு. And B atom, it occupies the center of the face. So B is at the center. Okay, imagine a cube. Okay, நம்ம cube விளையாடுவோம் இல்லையா? So அந்த cube imagine பண்ணிக்கோங்க. அந்த cube ஓட ஒரு cornersலயே என்ன இருக்கு? A இருக்கு. And cubeக்கு எத்தனை face இருக்கும்? 6 faces இருக்கும். 4 sides, 4 face. மேல ஒரு face, கீழே ஒரு face, right? So 6 faces இருக்கு. இந்த 6 facesல என்ன இருக்கு? B இருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? They have asked you the formula. Okay, so இப்போ எப்படி formula கண்டுபிடிக்கிறது? AXBY. Okay, so இங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த x என்ன வரணும், y என்ன வரும். Okay, what is the number of A and number of B தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, so therefore x is nothing but the A atoms present at the corner. Correct? Yes. அப்போ we should know the contribution of the atoms present at the corners. Okay, first I'll tell you the contribution for all those atoms. Okay, so NC, அதாவது கார்னர்ல present ஆயிருக்க atom எவ்வளோ contribute பண்ணும் அப்படின்னா it contributes 1/8. Okay, corner atom எவ்வளோ contribute பண்ணும் அப்படின்னா 1/8. அதாவது ஒரு atom இருந்துச்சு அப்படின்னா அது 8 unit செல்க்கு என்ன ஆகும்? ஷேர் ஆகும். Okay, so that is for the atom at the corners. இப்போ இதுவே atom at the center of the body இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அந்த ஆட்டம் என்னன்னா கியூபுக்குள்ள இருக்கும். ஓகே, ஸோ கியூபுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் அந்த கியூபுக்கு மட்டும்தான், வேற எந்த யூனிட் செல்லுக்கும் என்ன ஆகாது? ஷேர் ஆகாது. ஸோ therefore the number of atoms at the body is 1 and the number of atoms at the face is 6. இப்போ இந்த 6 atoms என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இங்க நம்ம கிட்ட ஒரு கியூப் இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு கியூப்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு கியூப்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு கியூபும் என்ன ஆகுது? ஜாயின் ஆகுது. அப்போ நடுவுல இருக்க ஒரு ஆட்டம் இந்த கியூபையும் ஷேர் பண்ணும், இந்த கியூபையும் ஷேர் பண்ணும், ரைட்? ஸோ ஃபேஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்க ஆட்டம் இட் ஷேர்ஸ் 2. ஓகே, ஸோ therefore half contributes. ஓகே, ஒன்னுல பாதி ஒரு கியூபுக்கும் இன்னொன்னு பாதி இன்னொரு கியூபுக்கும் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ the contribution is half. So therefore x அப்படின்றது என்ன? The number of atoms present at the corners. So NC/8. NC/8. Okay, 8 அப்படி 1/8ன்றது என்ன? Contribution of the corner atom. இப்போ இந்த கார்னர்ல எவ்வளவு atoms இருக்கு? கவுண்ட் பண்ணுங்க. A எவ்வளவு இருக்கு? Yeah, Nirmal, your answer is right. 1/8 சொல்லிருக்கீங்க. Ramana, hi. Okay, so how many atoms at the corners? You can count it, right? So நம்மளுக்கு தெரியும் கியூப்ல 8 corners இருக்கு, அப்போ 8 atoms இருக்கு. So 8/8 is equal to what? 1. அப்போ x என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, x1. இப்போ நம்ம y calculate பண்ணலாம். y is equal to, so y is equal to the atom, number of atoms present at the face. இப்போ கியூபுக்கு எவ்வளோ ஃபேஸ் இருக்கு? we know that there are 6 phases, right? so இதோட contribution என்ன? phase ஓட contribution என்ன? it is half. So 6/2. So NF/6. So number of phases evlo? Sorry, NF/2. Number of phases evlo? 6. So 6/2 is equal to 3. Ipa A therinjirchu, B therinjirchu. So this is the formula. What is the formula? A1, B3. Okay, AX. X evlo? 1 and Y is equal to 3. So therefore the formula is AB3. Okay, புரிஞ்சுதா?
Okay, so many have given the answer. 3 சொல்லிருக்கீங்க நிர்மல். Mathematics 3 சொல்லிருக்கீங்க. இந்திராணி AB3 சொல்லிருக்கீங்க. Okay, fine. Okay, so the formula is AB3. Okay, so இந்த மாதிரி questions இது 1 markல கூட கேட்கலாம். Okay, yes. And next is the same problem. இதை நீங்க solve பண்ண போறீங்க. Okay, so அதே problem தான், but இங்க கொடுத்திருக்கிறது BCC crystal. Okay, இங்க atoms என்ன அப்படின்னா XY atoms இருக்கு. இதுல atom X எங்க இருக்கு அப்படின்னா it is present at the corners and Y it is present at the center of the cube. You have to give the formula of the compound. Okay, now you are going to solve and give me the answer. Okay, the same process. இதே மாதிரி தான் cornersல இருக்கிறது என்ன பண்ணுவோம், the number of atoms present at the corners divided by 8 and the number of atoms present at the center of the body divided by the contribution of the center. Okay, center atom எவ்வளவு contribute பண்ணும், இங்க தான் பார்த்தோம், it is 1. So by 1 தான் வரும். So this is quite easy ஆன question தான். Okay, so solve it and tell me the answer quickly. AB சொல்லிருக்கீங்க நிர்மல் ஹரி. இங்க AB இல்ல, X and Y இருக்கு. Okay, so tell in the terms of XY. சுதர்ஷன் AB6 சொல்லிருக்கீங்க. இந்திராணி AB சொல்லிருக்கீங்க. See, question நல்லா படிங்க. XY மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, XY6 சொல்லிருக்கீங்க. Okay, mathematics 1 சொல்லிருக்கீங்க. Okay, AB அப்படின்றதுக்கு பதிலா XY ன்னு சொல்லி எழுதுனீங்கன்னா your answer will be right. Okay, நீங்க guess பண்ணது correct. But இங்க questionல நம்மளுக்கு என்ன term கொடுத்திருக்காங்க, X and Y தான் கொடுத்திருக்காங்க. So number of X and number of Y நம்ம கண்டுபிடிச்சாலே போதும். Okay, XY6 சொல்லிருக்கீங்க. XY6, is it correct? AB6, SY6, it is correct. Correct solve பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சுதர்ஷன். Okay, X is equal to 1, Y is equal to 1. Indrani சொல்லிருக்கீங்க. Okay, fine. Okay, so now we'll see the answer. Okay, X எங்க present ஆயிருக்கு, it is present at the corners, right? So X, it is present at the corners and Y is present at the center of the body. Okay, so இப்போ நம்ம எப்படி calculate பண்ணலாம்? So number of X atoms is equal to NC by 8. Okay, because X is present where? It is present at the corners. Okay, so therefore what is the NC? The number of atoms present at the corners. எவ்வளவு atoms இருக்கு? 8. 8 by 8 is equal to 1. So X எவ்வளவு? 1 தான். அடுத்தது number of Y atoms. Number of Y atoms is equal to NB by 8 because Y atom is present where? It is present at the center of the body. So NB by 1 because we know that the contribution of the atom present at the body is 1. So NB by 1 which is equal to 1 by 1 is equal to 1. So Y எவ்வளோ 1 தான். So the formula is XY. Okay, so இப்போ புரிஞ்சுதா? Your choice, my wish. And then சுதர்ஷன் நீங்களா AB6 சொன்னீங்க. Okay, so இப்போ புரிஞ்சுதா? Okay, so லக்ஷண பிரியா 1 சொல்லிருக்கீங்க. The formula is XY. Okay, so are you clear with this? So இந்த மாதிரி problem கேட்டா எழுதிரலாமா? Okay, yes. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டு கேட்கறதுக்கு தான சான்சஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பிசிசின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா the formula will be XY or AB. என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கும். FCCன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா your formula will be AB3. இல்ல இங்கே XYன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா what will be your formula? XY3 இருக்கும். CDன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா what will be the formula? CD3 இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். 1 மார்க்ல பார்த்த உடனே நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். FCCன்னு இருந்துச்சுன்னா first atom 1 இருக்கணும், second atom 3 இருக்கணும், அவ்வளவுதான். சோ இங்க இருக்க letters வந்துட்டு மாறலாம். ஓகே, but the atom number of atoms is same. இப்ப questionல இங்க instead of A B C D ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா what will be the formula? The formula will be CD3. Okay, so இந்த question இந்த ரெண்டு ஆன்சர் மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஓகே, FCC ன்னு இருந்துச்சுன்னா first atom 1 இருக்கணும், second atom 3 times இருக்கணும். BCC ன்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே 1 times இருந்தாலே you can write the formula. Okay, clear? Okay, fine, புரிஞ்சது. Yeah, okay, fine. Rahul, you have given the correct answer XY.
Okay, so நம்ம இப்போ next problem போலாம். A face-centered cubic solid of an element whose atomic mass is given as 60 gram mole inverse has a cube edge of 4 angstrom. Okay, so angstromல கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை சென்டிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். Calculate its density. Okay, so என்ன கேட்டிருக்காங்க, density calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, cube edge கொடுத்திருக்காங்க, அதாவது edge length கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இதுதான் cube அப்படின்னா இந்த cubeோட edge length கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 4 angstrom. So A, okay, will represent the edge length as A. So A is equal to what, 4 angstrom, which is equal to, in the 4 angstrom centimeter la convert பண்ணி சொல்லுங்க. And mass they have given as 60 gram mole inverse. So molar mass நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க 60 gram mole inverse. And also they have given it is an FCC cubic cell கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so now இப்ப first value என்ன, 4 angstrom என்ன பண்ணும், centimeter convert பண்ணும். Okay, 4 angstrom convert பண்ணனா what will be the answer? Any density related sums? Yes Rahul, இப்ப நம்ம density related sums தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 4 into 10 power minus 10 meter. Nirmal, நீங்க மீட்டர்ல சொல்லிருக்கீங்க, convert this to centimeter. 4 into 10 power minus 10 meter correct. Convert this to centimeter. We'll see யார் கரெக்டா சொல்றீங்க அப்படின்னு. We know that 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meter இல்லையா? So இந்த 10 power minus 10 meter நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா centimeter convert பண்ணும். So what will be the answer? It should be 4 into 10 power minus 8 centimeter. Okay, because இங்க 10 power minus 10 meter இருக்கு. இதை நம்ம centimeter convert பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், 10 power minus 10 into 100 centimeter. So it will be 10 power minus 10 into 100. எப்படி எழுதலாம், 10 squared ன்னு எழுதலாமா? Yes. So 10 power minus 10 plus 2 is equal to what? 10 power minus 8. So centimeter convert பண்ணோம்னா angstrom will be 10 power minus 8 centimeter. Okay, so you're clear now? Okay, so இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, you have to calculate the density. Can you tell me the formula of density? What is the formula for density? Density calculation, what is the formula? Rho is equal to, what is the formula? Nm by a cube into Na. Okay, Nm by a cube into Na. Okay, இதில் n அப்படின்றது என்ன, n is the number of atoms. What is n? Number of atoms. m அப்படின்றது என்ன, it is the molar mass. So molar mass questionல கொடுத்திருக்காங்க 60 அப்படின்னு சொல்லி. a அப்படின்றது என்ன, edge length. Okay, a கொடுத்திருக்காங்க, it is 4 into 10 power minus 8 centimeter and Na அப்படின்றது Avogadro number. Okay, so now what you should do, you should calculate the density. So நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் substitute பண்ணலாம். And இங்க number of atoms கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா face centered cubic cell ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, can you tell me the number of atoms for face centered cubic cell? What is the number of atoms for face centered cubic cell? Nirmal Hari, mass by volume சொல்லிருக்கீங்க. Okay, so that is also correct. இங்க நம்ம mass என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா number of moles into molar mass by volume ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். Okay, yeah, Sudarshan and lover mathematics correctா சொல்லிருக்கீங்க. It is 4. Noble 4 சொல்லிருக்கீங்க. Okay, fine. So what is the number of atoms? FCC la it is 4, correct. What is the number of atoms for BCC? BCC ku what is the number of atom? And for simple cubic what is the number of atoms? Number of atom for BCC unit cell and for simple cubic unit cell. Okay, Indrani, you're right. Sudarshan 2 சொல்லிருக்கீங்க. Yes, it is correct. For BCC, the number of atom is 2. What is the number of atom for simple cubic cell? Yeah, Indrani correcta சொல்லிருக்கீங்க 2. Okay, Nabil 2 1 சொல்லிருக்கீங்க. Yes, it is right. Okay, so the number of atoms for FCC unit cell is 4. For BCC unit cell is 2. And for simple cubic unit cell it is 1. Okay, so these are the number of atoms.
Okay. இப்போ face centered cubic units எல்லாம் கொடுத்திருக்கனால what should be n? N should be equal to 4. Okay. இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன values தெரியும்? n தெரியும், m தெரியும், a cube தெரியும், Avogadro number value நம்மளுக்கு தெரியும். So இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Substitute பண்ண போறோம். So you can substitute and tell me the answer. Okay. Take a notebook and pen, substitute and tell me the answer soon. Okay. So n அப்படின்றது என்ன? N is equal to 4 because இங்க face centered cubic units எல்லாம் கொடுத்திருக்கனால what is the number of atoms? 4. 4 into molar mass எவ்வளோ? 60 divided by a cube. We know that a is 4 into 10 power minus 8 centimeter. Okay. So 4 into 10 power minus 8 the whole cube into Avogadro number is 6.023 into 10 power 23. Okay. So just substitute and tell me the answer. Okay. For simple cubic 1 சொல்லிருக்கீங்க. Lakshana Priya 1 சொல்லிருக்கீங்க. Okay. Good. Okay. So here இங்க என்ன வரணும்? 4 into 60 by 4 into 4 into 4 into 10 power 8 into 3 and I do 24 into 6.023 into 10 power 23. இப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக simplify பண்ணிடலாம். Cancel ஆயிடும். Okay. So therefore 4 15 times என்ன ஆயிடும்? 60 வந்துரும். So 15 by 4 into 6.023 மட்டும் போடுங்க. 15 by 4 into 6.023. கீழே என்ன இருக்கு? 10 power minus 24 into 10 power 23. So minus 24 plus 23 என்ன ஆயிடும்? Minus 1 ஆயிடும். So 10 power minus 1. So இது மேலே வரும்போது answer into 10 power 1 வந்துரும். Okay. So what will be the answer? 15 by 4 into 6.023. Okay. Lower mathematics 6.266 into 6.266 gram centimeter inverse cube சொல்லிருக்கீங்க. Okay. Yes, that is the correct answer. Answer என்ன? It should be 0.626 into 10 அப்படின்னு சொல்லி வரும் because 10 power minus 1 மேல போச்சுன்னா 10 ஆகும். So therefore it will be 6.26 gram centimeter inverse cube will be the answer. Okay. 6.26 gram centimeter inverse cube. Okay. Fine. So இந்த question புரிஞ்சுதா? இது direct substitution தான். So இங்க நம்ம பெருசா எதுவுமே பண்ணல. என்ன மட்டும் பண்ணோம்? ஆங்ஸ்ட்ராங்ல கொடுத்திருக்கிறது சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அவ்வளவுதான். ஓகே. So இது direct substitution question தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு question பார்க்கலாம். இதே டென்சிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் தான். பட் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். மேம் ஹவு டு கால்குலேட் தி சம்ஸ் ஃபாஸ்டர்? ஓகே. சி எப்போதுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா காம்ப்ளிகேட்டடா ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணாம எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ கேன்சல் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா யூ கேன் சப்ஸ்டியூட் அண்ட் கெட் தி ஆன்சர். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னவோ நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுமோ அந்த ஃபார்ம் கொண்டு வந்துருங்க. கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் ஈஸியா கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு தென் வி கேன் டூ தி மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபாஸ்ட். Okay, fine. So an atom crystallizes in FCC crystal lattice. So இங்கேயும் FCC தான். அப்ப n வந்துட்டு என்னவா இருக்கணும்? n should be equal to 4. So now we'll write the given n equal to 4. அடுத்தது it has a density of 10 gram centimeter inverse cube. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Density கொடுத்துட்டாங்க. So rho is equal to 10 gram centimeter inverse cube. Edge length of 100 picometerல கொடுத்திருக்காங்க. You have to convert this into meter. Okay. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A. A is equal to 100 picometer. Can you tell me convert பண்ணி மீட்டர்ல சென்டிமீட்டர்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 100 picometer to centimeter. Okay. Now what we have to calculate? We have to calculate the number of atoms. So number of atoms நம்ம calculate பண்ணணும். Okay. So first என்ன பண்ணும்? இந்த 100 picometer centimeter மாத்தணும். Okay. So 1 picometer is equal to 10 power minus 12 meter. So இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். ஆங்ஸ்ட்ராங்க்கு என்ன பண்ணும்? into 10 power 2 போட்டோமா அதே மாதிரி இங்கேயும் into 10 power 2 போட்டீங்க அப்படின்னா you'll get centimeter. Okay. 10 power minus 10 centimeter சொல்லிருக்கீங்க. Yes, it is correct. So it will be 100 into 10 power minus 10. Okay.
100 into 10 power minus 10 centimeter. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ணோம்? Number of atoms calculate பண்ணோம். எதை யூஸ் பண்ணி? Density யூஸ் பண்ணி. Okay, but density formula நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? What is density formula? Rho is equal to Nm by A cube into Na. So n நம்ம கையில இருக்கு, density இருக்கு, edge length இருக்கு, Avogadro number தெரியும், நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? M வேணும். So இந்த M ல இருந்து தான் நம்ம என்ன calculate பண்ணோம்? Number of atoms calculate பண்ணோம். First number of atoms எப்படி calculate பண்ணலாம்? Number of atoms is equal to what? Number of moles into Avogadro number. Number of moles into Avogadro number, Na. Okay, Na. Okay, so இப்போ நம்ம எப்படி number of moles calculate பண்றது? Number of moles is equal to mass by molar mass. இதெல்லாம் நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? Number of moles is equal to N is equal to M by M ன்னு படிச்சிருப்போம், right? So number of moles is equal to M by M. And இங்க நம்மளுக்கு M தெரியாது, but small m என்னன்னு தெரியும். What is small m? It is 1 gram. Okay, it is 1 gram. So இங்க 1 gram by m ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay, so இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Number of atoms is equal to what? Number of moles என்னது? 1 by m into Na. So it is equal to 1 by m into Na. இப்போ இந்த m நம்ம ஈஸியா derive பண்ணலாமா? எங்கிருந்து derive பண்ணலாம்? Using this density formula. Okay, so density formulaல m என்னது? m is equal to, so m மட்டும் நான் left hand side வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் right hand side கொண்டு போறேன். So m is equal to rho into a cube into Na by n. இதுதான் formula. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Okay, I'll repeat it once again. See, FCC ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. FCC ல number of atoms will be equal to 4. Density கொடுத்திருக்காங்க. A கொடுத்திருக்காங்க. Picometer ல கொடுத்திருக்காங்க. இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? சென்டிமீட்டரா convert பண்ணணும். So 100 into 10 power minus 10 centimeter. நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? Number of atoms கேட்டிருக்காங்க. அப்ப number of atoms நம்மளுக்கு தெரியணும்னா நம்மளுக்கு first என்ன தெரியணும்? Number of moles தெரியணும். Number of moles ஓட formula என்ன? M by M. Okay, so M it is given as 1 gram and M அதாவது capital M molar mass we have to calculate. இந்த molar mass நம்ம எங்க இருந்து derive பண்ணிருக்கோம்? Using the density formula. So M is equal to rho into A cube into Na by M. இதை தான் நான் இங்க substitute பண்ண போறேன். So 1 by M னா என்ன வரும்? What will be 1 by M? இங்க 1 by M தானே இருக்கு. So 1 by M will be equal to N by rho into A cube into Na. Okay, இதை அப்படியே நம்ம இங்க கீழே substitute பண்ணிக்கலாம். So N by rho into A cube into Na into Na. இங்க என்ன இருக்கு இல்லையா? Avogadro number. So இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? Na cancel பண்ணிக்கலாம். And அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Values எல்லாமே substitute பண்ண போறோம். So what is N? N is 4. What is rho? 10 into A cube என்ன? 100 into 10 power minus 10 the whole cube. Okay, so எல்லாமே tensல தான் இருக்கு. Okay, I'll write it here. 4 by 10 into 100 into 10 power minus 10 the whole cube. நம்ம இந்த 100 கூட என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா 10 squared ன்னு எழுதிக்கலாம். So 10 squared into 10 power minus 10 the whole cube. Okay, so இப்போ இந்த 10 மட்டுமே நம்ம simplify பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். So 4 into ன்னு சொல்லி நமக்கு 10 பவர்ல ஆன்சர் வரணும். Okay, yes. So what will be the answer? You can do the calculation now. What will be the answer? இங்க என்ன இருக்கு? 10 இருக்கு. This is 10 cube, right? So 10 cube 8 into 10 power minus 30. So it will be equal to what? 4 by 10 power 9 into 10 power minus 30. What will be the answer?
10 power 9 into 10 power minus 30. So it will be 4 into 10 power 21. Okay, got it? 3.99 into 10 power 23 சொல்லிருக்கீங்க. Okay, so 4 by 10 into 10 power 6, 246. So 10 power 7 நான் இது எடுத்துக்கிறேன் minus 30. So 4 by 10 power minus 23 which is equal to what? 4 into 10 power 23. Okay, can you look? Can you see? Okay, 4 into 10 power minus 23 is the answer. Okay, புரிஞ்சுதா? Okay, so ரொம்ப சிம்பிளான sum தான். என்ன கொடுத்திருக்காங்க, density கொடுத்துட்டு they have asked you to calculate number of atoms. So number of atoms is nothing but number of moles into Na. So number of moles is equal to what? Mass into molar mass. இந்த molar mass நம்ம எங்க இருந்து derive பண்ண போறோம்? Density ல இருந்து derive பண்ண போறோம். So first நம்ம formula கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் cancel பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். So Avogadro number cancel ஆயிடும். இப்போ நம்ம substitute பண்ணனா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதுவே நீங்க இங்கேயே நீங்க substitution பண்ணிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், values நீங்க இங்கேயே போட்டீங்கன்னா இங்க நமக்கு Avogadro number பெருசா வரும். So அதை நம்ம அங்க உட்கார்ந்து multiply பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுக்கு அப்புறமா கீழே கொண்டு வந்து substitute பண்ணுவோம். அப்ப மறுபடியும் Avogadro number என்ன ஆகும்? கேன்சல் ஆகும், ரைட்? சோ இதெல்லாம் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, ஃபார்முலாவை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு. எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் இது வந்துட்டு ரேடியஸ் கால்குலேட் பண்ற ஒரு ஃபார்முலா, ஒரு question. Okay, so sodium metal, it crystallizes in a BCC structure. Sodium metal, it crystallizes in BCC structure with the edge length of 4.3 into 10 power minus 8 centimeter. Calculate the radius of sodium atom. So what is given? Given is BCC and whose edge length? A is equal to 4.3 into 10 power minus 8. Okay, what you have to calculate? You have to calculate the radius. Now can you tell me the formula to calculate radius for BCC? இது நம்ம packing efficiency derivation படிப்போம் இல்லையா, அங்க radius first calculate பண்ணுவோம்ல, அந்த radius base பண்ண question இது. Okay, I'll tell you. For simple cubic unit cell, R will be equal to A by 2. Okay, what is R? R is equal to A by 2. And for BCC, R is equal to root 3A by 4. Okay, someone has given the answer. Lover mathematics. Yes, you're right. Root 3A by 4. அடுத்தது for FCC, R will be equal to A by 2 root 2. Okay, so இதுதான் R ஓட calculation. So இதை வச்சு R கொடுத்தா A calculate பண்ணிக்கலாம், A கொடுத்தா R calculate பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is important. So இந்த மாதிரி questions நம்மளுக்கு 1 markல கூட creative questionsல வரலாம். Okay, so this is the formula. Okay, remember that for simple cubic it is A by 2, for BCC it is root 3 A by 4, and for FCC it is A by 2 root 2. Okay, now what we have to calculate? We have to calculate the radius for what? For BCC. அப்ப BCC formula என்ன? root 3 A by 4. So இங்க A ஓட value substitute பண்றோம், we'll get the answer. Okay, so simple problem தான். So R is equal to root 3 into இங்கே சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க, so அதனால நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் எதுவுமே. 4.3 into 10 power minus 8 by 4. Okay, we know that root 3 value is 1.732 into 4.3 into 10 power minus 8 by 4. Okay, now you can simplify and find out radius R. Yeah, Ramana, நீங்க question paper send பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, I'll go through that, Ramana. Hi Yasmin, you're late today. Gokul, you have given the answer 1.862 into 10 power minus 8. Okay, so I'll check it. R, it is 1.86 into 10 power minus 8 centimeter. Yes, you're right. Okay, so your answer will be 1.86 into 10 power minus 8. இங்க எழுதிக்கிறேன் 1.86 into 10 power minus 8 centimeter. Okay,
So இந்த மாதிரி they can ask for simple cubic as well as FCC. And இந்த question simple cubic கேட்கறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு 1 marksல because the formula is a by 2. So கொடுத்திருக்க value 2 ஆல divide பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துரும் radius வந்துரும். Okay, so note this one. So important, it can be asked in 1 mark or compulsory 2 marks la கேட்கலாம். Okay, yes. I have exams next week, ma'am. How can I watch your videos? See Rahul, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கோங்க or else நாங்களே ஒரு ஷெட்யூல் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஷெட்யூல்ல ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி 3 or 2 வீடியோஸ் இருக்கும் டெய்லியும். ஸோ அந்த ஆர்டர்ல நீங்க பார்த்துட்டே வாங்க, யூ கேன் கம்ப்ளீட் இட் ஈஸிலி. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க மிஸ் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே சண்டே நீங்க வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எஸ். Okay, now we'll move to the next unit, chemical kinetics la important questions பார்க்கலாம். The rate of the reaction x plus 2y gives product is 4 into 10 power minus 3 mole liter inverse second inverse. If x is equal to concentration of x is equal to concentration of y is equal to 0.2 m and rate constant at 400 Kelvin is 2 into 10 power minus 2 second inverse. What is the overall order of the reaction? Okay, so what is the question? X plus 2y gives product கொடுத்திருக்காங்க and இதோட rate கொடுத்திருக்காங்க. What is the rate? 4 into 10 power minus 3 mole liter inverse second inverse. So first we'll write the given. What is given? Rate is given. So rate is equal to 4 into 10 power minus 3 mole liter inverse second inverse. And என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Concentration of x equal to concentration of y equal to 0.2 m. So it means that concentration of x 0.2 m da, concentration of y 0.2 m da. Rate constant கொடுத்திருக்காங்க k. K is equal to 2 into 10 power minus 2 second inverse. What you have to calculate? You have to calculate the overall order. Overall order. So overall order நம்ம calculate பண்ணோம்னா first we have to write the equation. Okay, so we know that x plus 2y gives product. Okay, so what will be the rate equation? Rate is equal to concentration of k into concentration of x to the power m, concentration of y to the power n. இங்க நான் ஏன் m and n கொடுக்கிறேன்? Because இந்த order வந்துட்டு it can be determined only through experiments. Okay, so experimental தான் determine பண்ண முடியும் order. Since it is unknown, அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So I have kept it as m and n. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Rate தெரியும், k தெரியும், and x ஓட concentration தெரியும், y ஓட concentration தெரியும். இப்போ நம்ம இதை substitute பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? m and n value கிடைக்கும். Okay, yes. How to simplify the answer, ma'am? Okay, so game, creative game. Can you tell me the name, please? Okay, so உங்களுக்கு question கான answer I have given already. என்ன பண்ணுங்கன்னா first எடுத்தோன value substitute பண்ணாம அந்த formulaவை எவ்வளோ simplify பண்ண முடியுமோ simplify பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் cancel பண்ண முடியுமோ அந்த values எல்லாம் first cancel பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா multiplication பண்றதுக்கான terms நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கும். Okay, so அந்த மாதிரி தான் இந்த problems வந்துட்டு quick-ஆ solve பண்ண முடியும். Fine. So இப்போ given எல்லாமே நம்ம இங்க substitute பண்ணிக்கலாம். Rate is given. What is rate? 4 into 10 power minus 3. And k is given. Rate constant. Rate constant is 2 into 10 power minus 2. Concentration of x is given. It is 0.2 to the power m. And concentration of y is again 0.2 to the power n. Okay, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா பேஸ் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? 0.2ல இருக்கு. So left hand side 0.2ல இருக்கு, right hand sideும் நம்மளுக்கு 0.2ல வந்துச்சு அப்படின்னா then நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இங்க இருக்க பவரை ஆட் பண்ணிட்டு இங்க என்ன பவர் வருதோ அதுதான் ஓவரால் ஆர்டர்னு சொல்லி எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கேன்சல் பண்ணணும். ஸோ எதை கேன்சல் பண்ணலாம்? see 2 1 times 2 times ஆயிடும். கரெக்டா? இங்க 10 power minus 2 இருக்கு, இங்க 10 power minus 3 இருக்கு. So 10 power minus 2 10 power minus 2 cancel ஆயிடும். ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? 10 power minus 1. So 2 into 10 power minus 1 இருக்கு. So இதை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? 0.2 எழுதலாமா? Yes. So 0.2 is equal to 0.2 இங்க equal to 1. Okay, புரிஞ்சதா?
Okay, ரொம்ப சிம்பிளான question தான். Ma'am, can you list out the formulas for each chapter at last? Okay, we'll do that. Okay, at last we'll do that. Fine. Next is the rate constant for a first order reaction is 1.54 into 10 power minus 3. Calculate its half-life time. So what is the formula for half-life time? Half-life time ka enna formula? For first order reaction. Adume for first order reaction. What is the formula? So I'll write the given. நீங்க அதுக்குள்ள formula type பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, given is என்ன கொடுத்திருக்காங்க rate constant k is equal to 1.54 into 10 power minus 3 second inverse. What they have asked? Half life time t half is equal to question mark. What is the formula to calculate t half? Okay, n plus m is equal to 1 சொல்லிருக்கீங்க Gokul. Fine. What is the formula for t half? First order reaction ku? For first order reaction, T half is equal to 0.6932 by K. Okay, good. Nirmal and lover mathematics, you're right. 0.6932 by K. Okay, so simple da. Enna panna porom? We are going to substitute the K value and simplify. Okay, namakku answer kadichirum. So 0.6932 by 1.54 into 10 power minus 3. Okay, so in the 10 power minus 3 mala pochna enna aidum 10 power 3 aidum. Okay, now do the cancel pannittu tell me the value. 0.6932 divided by 1.54. What will be the value? 0.6932 divided by 1.54. So first cancel out பண்ணிருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். Okay, 0.45 சொல்லிருக்கீங்க. Any other answers? Sudarshan 0.45 கொடுத்திருக்கீங்க. Any other answers? Your answer is correct, Sudarshan. 0.45 into 10 power 3. Okay, it will be equal to what? In the 4, 5 irka, 10 power 3 irka, idha nam enna eludikalam 450 seconds. So t half is equal to what? 450 second. Indrani, explain the previous sum again, ma'am. Okay, fine. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஓவரால் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் ஆர்டர் அப்படின்றது என்ன? நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு மேல இருக்க ஒரு நம்பரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ தேர்ஃபோர் இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? ரேட் கொடுத்திருக்காங்க, XY கொடுத்திருக்காங்க, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரேட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். ஸோ ரேட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் தி கிவன் question is rate is equal to k into என்னென்ன இருக்கு இங்க x y கொடுத்திருக்காங்க. So x to the power m, y to the power n. இங்க m and n is the order, where m is the order of x and n is the order of y. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? We are just going to substitute. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? rate வந்துட்டு 4 into 10 power minus 3, rate constant is 2 into 10 power minus 2 and x ஓட concentration என்ன? 0.2 and y ஓட concentration 0.2. இப்போ நம்ம வந்துட்டு first இதை simplify பண்ணிக்கலாம். So இங்க என்ன ஆகும்? 4 into 10 power minus 3 is equal to 2 into 10 power minus 2 into 0.2 to the power m, 0.2 to the power n இருக்கா? So இந்த 2 நீங்க left hand side கொண்டு வந்துருங்க. So என்ன ஆயிடும்? 2 into 10 power minus 2 ஆயிடும், which is equal to 0.2 into இங்க base ஒன்னா இருக்கனால power என்ன பண்ணிக்கலாம்? add பண்ணிக்கலாம். I'll write in some other color so like தெரியும் m plus n. So இப்போ இங்க என்ன ஆகும்? 2 times 4 ஆயிடும் and 10 power minus 2 இருக்கு. இது மேல போச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? 10 power plus 2 ஆயிடும். So 2 into 10 power minus 3 into 10 power 2, which is equal to what? 2 into 10 power minus 1. இங்க minus 3 plus 2 இருக்கா? So 2 into 10 power minus 1 is equal to 0.2. So இங்கேயும் 0.2 இருக்கு, இங்கேயும் 0.2 இருக்கு. இதோட 0.2 அப்படின்னா என்ன? அதோட power 1 இருக்கணும், which is equal to 0.2 to the power m plus n. So இங்க base same இருக்கனால what will be m plus n? m plus n will be equal to 1. So the overall order is equal to 1. Okay, புரிஞ்சதா இப்போ இந்திராணி? Okay, Saitanya
0.45 சொல்லிருக்கீங்க. Yes, that is the correct answer. So 0.45 into 10 power 3 போடணும். So your answer, final answer will be 450 seconds. Okay, so this is one of the public year question, previous year question. Public கேட்ட question இது, compulsory question. Okay, fine. Next we'll move to the next question. The rate of formation of dimer in a second order reaction is 7.5 into 10 power minus 3 mole liter inverse second inverse at 0.05 mole liter inverse monomer concentration. So இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given it is a second order reaction. Clear-ஆ mention பண்ணிருக்காங்க, it is a second order reaction. Okay, so given is it is a second order reaction. And the rate கொடுத்திருக்காங்க, rate of formation. So rate is given, rate is equal to what? 7.5 into 10 power minus 3. And concentration they have given, concentration நான் ஏன் எடுத்துக்கிறேன், இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஜெனரலா கொடுத்திருக்காங்களா. So I'll take the equation as A2 or x2 a னு எடுத்துக்கிறேன். So x it forms a and இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is a dimer. அப்படின்னா என்ன இருக்கணும், 2 times இருக்கணும் இல்லையா. yes, so இதோட concentration எப்படி எழுதணும் நம்ம, it should be 2a. அப்போ when we are writing the equation, rate equation, rate will be equal to what, rate constant into a to the power 2 னு எழுதுவோம். கரெக்டா, இங்க ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக்ல இருக்கதை என்ன பண்ணுவோம், பவர்ல போட்டு எழுதுவோம். so therefore நான் இங்க இந்த கான்சென்ட்ரேஷனை a ன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். a is equal to what, 0.05 mole liter inverse. so this is mole liter inverse second inverse. now what we are going to do, we are going to calculate this rate constant k என்னன்னு சொல்லி calculate பண்ண போறோம். just you are going to substitute and find out the answer. okay, ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இது. meanwhile you can do the problem substitution and give me the answer. ma'am, naming reactionல reaction மட்டும் எழுதுனா full mark போடுவாங்களா? எஸ், நீங்க அந்த என்ன எழுதணும் அப்படின்னா நேமிங் ரியாக்ஷன்ல ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு அண்ட் இந்த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்டோட நேம் என்னன்னு சொல்லி கீழே நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்படி மென்ஷன் பண்ணி ஈக்குவேஷன் எல்லாம் கரெக்டா எழுதி டெம்பரேச்சர் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டா போட்டீங்க அப்படின்னா யூல் கெட் ஃபுல் மார்க். ஹாய் பிரியன், யூ ஆர் லேட் டுடே பிரியன். ஓகே, ஸோ therefore செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ரேட் தெரியும், concentration தெரியும். what we are going to calculate, we are going to calculate k. so what will be k? k is equal to rate by concentration of a to the power 2. okay, இப்போ நம்ம substitute பண்ணலாமா value? yes, so k is equal to rate. what is rate? 7.5 into 10 power minus 3 and a concentration a என்னது 0.05 and இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஸ்கொயர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. so the whole squared. okay, so இப்போ இதை நான் simplify பண்றதுக்காக என்ன பண்றேன்னா இந்த 0.05 நான் 5 into 10 power minus 2 னு எழுதிக்கிறேன். 5 into 10 power minus 2 the whole squared னு எழுதிக்கலாமா? yes, so 5 squared is 25, so is equal to 7.5 into 10 power minus 3 by 25 into 10 power minus 4. okay, so now what will be the answer? இது simple ஆன cancellation தான், you'll get the answer quickly. okay, so என்ன வரும், 25.3 times வந்துட்டு 75 வரும் இல்லையா. so 0.3 25 1 times 0.3 times 75 into 10 power minus 3 into 10 power minus 4 மேல போச்சுன்னா என்ன ஆகும், 10 power 4. so which is equal to 0.3 into 10 power minus 3 into 10 power 4. so minus 3 plus 4 will be 10 power 1. so which is equal to 3. and இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும், யூனிட் எழுதணும் இல்லையா. so செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன யூனிட், and உங்களுக்கு யூனிட் எழுத தெரியலனா என்ன பண்ணலாம்னா ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், இங்கே நீங்க யூனிட் அதுக்கான யூனிட் எழுதிட்டு கேன்சல் அவுட் பண்ணீங்கன்னா லாஸ்ட்ல ஆன்சருக்கு என்ன யூனிட் வரும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும். ஓகே, so 7.5 into 10 power minus 3 இங்க என்ன இருக்கு, mole liter inverse second inverse இருக்கு. and இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், a ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கோம். so a ஓட யூனிட் என்ன, mole liter inverse the whole squared.
Okay, so mole liter inverse the whole squared அப்படினா இங்க பாருங்க mole liter inverse ஒரு mole liter inverse cancel ஆயிடும். So remaining என்ன இருக்கும்? இங்க second inverse by mole liter inverse இருக்கும். Okay, so இந்த mole liter inverse நீங்க மேல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? Mole inverse liter second inverse. So this will be the unit. So K is equal to 3 mole inverse liter second inverse. Okay? Yes. Yeah, Latifa, you're right. Latifa, you're late today, I hope. Yes. Makuna 3 சொல்லிருக்கீங்க. Yes. Indrani ma'am, after this can you tell Canizero and Aldol mechanism because I have exam tomorrow. Okay, I'll try to do that, but இப்போ நம்ம first வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், compulsory questions complete பண்ணிடலாம். If time permits, I'll tell you. Okay. Now we'll move to the next question. The resistance of 0.5N solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of the solution is 2.4 Sm inverse. The resistance of 0.5 solution of the same electrolyte measured using the same cell is 480 ohm. Find the equivalent conductivity of 0.5N solution. Okay, என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு? 0.5 N கொடுத்திருக்காங்களா? இந்த N எல்லாம் என்னது? Concentration. அடுத்தது ஓம்ல கொடுத்திருக்கிறது என்னது? Resistance. Okay, specific conductance கொடுத்திருக்காங்க 2.4 Sm inverse. இப்போ நம்ம known எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். So இங்க நம்மளுக்கு 2 different concentration கொடுத்திருக்காங்க. அதனால நான் இது வந்துட்டு 1, 2 சொல்லி நேம் பண்ணிக்கிறேன். So 0.15 Nல இருக்க எல்லாத்தையுமே 1னும் 0.5N இருக்க எல்லாத்தையுமே 2னும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நேம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக. So what they have given resistance they have given, right? Resistance R1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So R1 ன்றது என்ன? 0.15N ஓட resistance. So 0.15N ஓட resistance என்னது? 50 ohm. Okay, R1 is equal to 50 ohm. And then specific conductance of the solution is 2.4 Sm inverse. So specific conductance kappa 1 is equal to 2.4 in Sm inverse. What is S? Simon meter inverse. This is capital S. Okay. And next is the resistance of 0.5N solution. Now 2. Okay, second solution. The same electrolyte measured using the same cell is 480 ohm. So, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? R2 is equal to 480 ohm. And find the equivalent conductivity of 0.5N solution. So, they have asked you to find out the equivalent conductivity. So, equivalent conductivity நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? first second solution ஓட equivalent conductivity தெரியணும்னா K2 என்னன்னு சொல்லி தெரியணும். Because can you tell me the formula for equivalent conductance? Equivalent conductance ஓட formula சொல்லுங்க. Yeah, good evening Flames Fire, good evening. Latifa, network issue ma'am. Okay, no problem. So class முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க எங்க இருந்து பார்க்கலையோ அதை நீங்க ஒரு டைம் பாத்துருங்க Latifa. Okay, kappa into 10 power minus 3 by N. Okay, correct. So equivalent conductance is kappa is lambda is equal to kappa into 10 power minus 3 N. Okay, equivalent conductance. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? Normality எடுத்துக்கிறோம் N. So இப்போ இங்க நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? kappa 2 வேணும் இல்லையா? இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? kappa 2 கால்குலேட் பண்ணோம். இப்போ ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் ஓட ஃபார்முலா சொல்லுங்க. What is the formula for specific conductance kappa? Kappa is equal to, in terms of resistance, வச்சு சொல்லணும். Okay, so it is nothing but L by A into 1 by R. Correct? What is L by A? L by A is cell constant. So இங்க நம்ம ரெண்டுமே ஒரே செல்ல பண்றோம், right? Same cell. அதனால இந்த cell constant value என்னவா இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும், இது மாறாது. அப்ப எது மட்டும் மாறும்? ரெசிஸ்டன்ஸும் ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸும் மாறுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? kappa 1 is equal to cell constant into 1 by R1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். And kappa 2 is equal to L by A into 1 by R2.
ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டிவைட் பண்ண என்ன ஆகும்? L by A cancel ஆயிடும். So what we have? Kappa 1 by kappa 2 is equal to 1 by R1 by 1 by R2 எப்படி எழுதலாம்? R2 by R1. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to calculate kappa 2. So kappa 2 is equal to, what will be kappa 2? It will be equal to kappa 1, இல்லைனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்னுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இதை இன்வர்ஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. அப்போ காப்பா நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம், ரைட்? ஸோ காப்பா 2 by kappa 1 is equal to what? R1 by R2. I'm just inversing this 2. Okay, so kappa 2 by kappa 1 is equal to what? R1 by R2. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? kappa 2 வேணும். So kappa 2 is equal to R1 by R2 into kappa 1. Okay, so what is R1? இப்போ நமக்கு R1 தெரியும், R2 தெரியும், kappa 1 தெரியும். இதை substitute பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? kappa 2 கிடைச்சிரும். இந்த kappa 2 எடுத்து when you substitute in the equivalent conductance, lambda will be getting what? The equivalent conductance. Okay, now you can do the substitution and tell me the answer. R2 by R1 cell constant by R. Yes, you're right, lower mathematics. Okay, so you have calculated already. Lower mathematics. Yes, your answer is right. 0.25 Simon meter inverse. Can you repeat once, ma'am? Okay, I'll tell you. See, in the question la rendu type of solution kuduthirukanga. One is 0.15 n solution and second is 0.5 n solution. Okay, so இப்போ இந்த ரெண்டு solution நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 0.15 n solution 1 னும் 0.5 n solution 2 னும் எடுத்துக்கிறேன். So இதோட corresponding R1 and the specific resistance என்னது? 50 ohm and 2.4 Simon meter inverse. So R1 and K1 kappa 1 எழுதியாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணும்? We have to determine for 0.2. So 0.2 sorry 0.5 அதாவது செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? R2 மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க, kappa 2 கொடுக்கல. But what they have asked you to calculate the equivalent conductance for 0.5n. அப்போ 0.5n ஓட equivalent conductance வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? first இதோட specific conductance கண்டுபிடிக்கணும். So specific conductance எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? We know that the formula is cell constant by R. இப்போ ரெண்டுமே ஒரே செல்ல பண்றனால இந்த cell constant என்ன ஆயிடும்? cancel ஆயிடும். And resistance, it is inversely proportional. So what will be kappa 2 by kappa 1? R1 by R2. Inverse வரும். So இங்க 2 வந்துச்சுன்னா resistance 1 வரும். kappa 1 வந்துச்சுன்னா resistance 2 வரும். Okay, so now now we got kappa 2 is equal to what? R1 by R2 into kappa 1. இப்போ இதுக்கான values நம்ம substitute பண்ண போறோம். Okay, so kappa 2 is equal to, what is R1? 50 by R2 is 480 into kappa 1. What is kappa 1? 2.4. Okay, so இதை நீங்க simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா your answer will be 0.25 Simon meter inverse. Okay, Ahmed, sorry for late. Good evening. Good evening, Ahmed. So நீங்க கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே நீங்க என்ன பண்ணுங்க? இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி நீங்க பாத்துக்கோங்க. Okay, so 0.25 சொல்லிருக்கீங்க லத்திஃபா. Yes, it is right. So kappa 2 is equal to what? 0.25. Now what we are going to do? We are going to substitute in the equivalent conductance formula. So equivalent conductance என்னது? Lambda is equal to kappa into 10 power minus 3 by n. Since இங்க 0.5 n solution கேட்டிருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? kappa 2 ஓட வேல்யூ substitute பண்றோம். So kappa 2 is 0.25 m inverse by normality. So எதுக்கு நம்ம calculate பண்றோம்? 0.5 n க்கு. So 0.5 n. Okay, so இதுமே simple division தான். Okay, you can cancel and tell me the answer quickly. Cancel out and tell me the answer. 0.5, 0.25. So 5 times வரும் இல்லையா? Into 10 power minus 3 இருக்கும். So 0.25 into 10 power minus 3 by 0.5 n. What will be the answer? So here it will be 0.1, 0.05. So it will be 5 into 10 power minus 4 வரணும். Okay, equivalent conductance. So what is the unit for equivalent conductance? It is Simon meter squared gram equivalent inverse. Okay,
Simon meter inverse, gram equivalent inverse will be your answer. 5 into 10 power minus 4 Simon meter squared and gram equivalent inverse மேல வரணும். Okay? Yes. புரிஞ்சதா அந்த question? Okay, now we'll move to the next question. The first order reaction is 40% complete in 50 minutes. Calculate the value of rate constant. In what time will be the reaction be 80% complete? So, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு reaction நடக்குது. அது 50 minutesல 40% complete ஆகுது. இதுவே 80% complete ஆகணும் அப்படின்னா what will be the time taken? Okay, so this is the question. So, this is a first order reaction. So, can you tell me the rate constant formula for first order reaction? For first order reaction, what is the rate constant formula? K is equal to 2.303 by T log of concentration of A naught by A. Okay, so இங்க நம்மளுக்கு A naught and A indirectா கொடுத்திருக்காங்க. என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? 40% complete ஆகுதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இனிஷியலா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? 100% இருக்கும். இதுல 40% complete ஆச்சு அப்படின்னா மிச்சம் தான் E. So we know that A naught is initial concentration. So what will be A naught? A naught is equal to 100. What will be A? A என்றது 40% complete ஆனோன்னு மிச்சம் இருக்கிறது தானே. அப்ப 100 minus 40. So 100 minus 40 is equal to 60. So concentration of A is 60. Now we got A naught and A. T தெரியணும். T it is given in the question as 50 minutes. So இதை நம்ம இங்க substitute பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? K கிடைச்சிரும். அடுத்ததும் same formula தான். இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 80% completionக்கு K substitute பண்ணிட்டு T calculate பண்ணணும். Okay, so first நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? K வேணும். So K is equal to 2.303 by T. So what is the time given? 50 minutes. So 50 into log of A naught by A. So what is A naught? A naught is 100 by concentration of A below 100 minus 40 is 60. So K is equal to 2.303 by 50 log of, இதை நம்ம cancel பண்ணிக்கலாம். 5 times 3 times வரும். So log 5 by 3. Log A by B எப்படி எழுதலாம்? Log A by B is equal to log A minus log B. Correct? So log 5 by 3 எப்படி எழுதலாம்? Log 5 minus log 3. So log 5 minus log 3. இப்போ என்ன பண்ணணும்? You should take the logarithmic table. Logarithmic table எடுத்து you have to find out the log. Okay? So log எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது? See logarithmic table எடுத்துக்கோங்க. Okay, நான் இந்த values screenshot மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்? Log 5 minus log 3. அப்ப log 5 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா so logarithmic table எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? 10ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். so நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா 50க்கு பார்க்கணும். Okay, so log 5 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா you should see for 50 எதுல பார்க்கணும்னா 0ல பார்க்கணும். so this is the 0 column. 50ல பாருங்க what is the value தெரியுதா? Okay, so the value is 6990. இந்த 6990 எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு decimal point வச்சு எழுதணும். Okay, so it will be 0.6990. so what is log 5 value? Log 5 value is 0.6990 minus log 3. Okay, so log 3 க்கு என்ன பண்ணணும்? 30ல 0க்கு பார்க்கணும். so இங்க பாருங்க this is 30, first column தான் 0. so 30ல 0, what is the value? It is 4771, right? so எப்படி எழுதணும்? 0.4771 எழுதணும். 0.4771. okay, so இப்போ I'll just substitute here. so what is log 5? Log 5 is 0.6990 minus log 3 is 0.4771. okay, புரிஞ்சதா எப்படி log பார்க்கணும்னு சொல்லி? okay, 0.6989. yes, you are right Sabita. 0.4771 சொல்லிருக்கீங்க. yes, it is right. so 2.303 by 50. 0.6990 minus 0.4771 எவ்வளோ? K is equal to 2.303 by 50 into
0.2219. Okay, so if you cancel out this, your answer will be 0.0102 minute inverse. Okay, because நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் minutesல எடுத்திருக்கோம். அதனால what will be k? K value is 0.0102 minute inverse. So இப்போ இந்த k value வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? T calculate பண்ண போறோம். So same formulaல தான் நம்ம apply பண்ண போறோம். Okay, so இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes. Next is for 80% completion க்கு எழுதிக்கலாம். So 80% completion க்கு what will be A naught? A naught will be equal to 100 and what will be A? A will be equal to 100 minus 80. அதாவது 80% complete ஆச்சுனா மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கும்? 100 minus 80 20 இருக்கும். Okay, so now we know the formula is K is equal to 2.303 by T log A naught by A. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Time வேணும். They have asked you to find out that what time will the reaction be 80% complete in கேட்டிருக்காங்க. So what will be T? T is equal to 2.303 by K. இந்த ரெண்டு terms மட்டும் நம்ம interchange பண்ண போதும். By K log A naught by A. So 2.303 by K value we have calculated it already. What is the value? 0.0102. So 0.0102 log of A naught another 100 by A another we have calculated it as 20. So 100 by 20. So what is 100 by 20? 5 times, right? So log 5 number already we have calculated it. 2.303 by 0.0102. What is log 5 value? Log 5 value is 0.6990. So I'm just substituting here 0.6990. Now you'll get the answer. 0.2219 சொல்லிருக்கீங்க. Okay, fine. Okay, so now what will be the answer? If you cancel out and simplify, your answer will be 157.82 minute inverse. Okay, so T is equal to 157.82 minute inverse. Okay, புரிஞ்சதா இந்த problem? So 40% completion க்கு time கொடுத்துட்டாங்க. அதை வச்சு நம்ம என்ன calculate பண்றோம்? K calculate பண்றோம். அடுத்து என்ன பண்றோம்? We know K. So இந்த K வச்சு என்ன பண்ணலாம்? Time calculate பண்ணலாம். Okay, so easy problem தான். Okay, so next this is from ionic equilibrium. Okay, Ka value of HCN is 10 power minus 9. What is the pH of 0.4 m HCN solution? So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Ka value கொடுத்திருக்காங்க. It is 10 power minus 9. pH you have to find out for the concentration 0.4 m. What you have to find out? pH. இப்ப pH கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா what is the formula for pH? What is the formula for pH? pH is equal to minus log into concentration of H plus. So H plus ion oda concentration வேணும். So இந்த concentration of H plus ion எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்னா என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? Ka and C கொடுத்திருக்காங்க. So if you remember Oswald's dilution law, அதுல concentration of H plus என்னது? What is the formula to calculate concentration of H plus using Oswald's dilution law? Concentration of H plus, type the formula. Meanwhile, I'll have some water. Yes, A squared is equal to Ka by C. Alpha squared is equal to Ka by C. சொல்லிருக்கீங்க லத்திஃபா. Okay. Concentration of H plus another. Jaganram, now we are doing for 11th and 12th alone, Jaganram. Okay. So 10th ka kandipa will inform. Okay. So what is the concentration of H plus? Latifa, நீங்க பக்கத்துல வந்துட்டீங்க. Alpha squared is equal to Ka by C. That is correct. What is the concentration of H plus? Do you remember? Square root of Ka into C formula.
Okay, concentration of H plus is equal to what? Square root of Ka into C. What is Ka? It is the dissociation constant of the acid which is given here, and C யும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க 0.4 N. So இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Calculate பண்ணலாம் H plus. So which is equal to square root of K என்னது? 10 power minus 9 into 0.4, it is the concentration. Okay. So இதை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா 10 power minus 9 into 4 into 10 power minus 1 எழுதிக்கலாம். Because இப்போ இது என்ன ஆயிடும்? Even number ஆயிடும். அதனால நம்ம square root எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணிட்டேன்? 0.4 4 into 10 power minus 1 ன்னு எழுதிட்டேன். So which is equal to 4 into 10 power minus 1 minus 9 will be equal to minus 10. So 10 power minus 10. So square root of 4 is 2. And 10 power minus 10 க்கு root எடுத்தனா it will be 10 power minus 10 to the power 1 by 2. So இங்க என்ன ஆயிடும்? 2 5 times ஆயிடும். So which is equal to 2 into 10 power minus 5. Now we got the concentration of H plus as 2 into 10 power minus 5. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி we can calculate the pH. Okay, so pH is equal to minus log into what is concentration of H plus? 2 into 10 power minus 5. So 2 into 10 power minus 5. Okay, so this is in the form of log AB. Log AB எப்படி எழுதலாம்? Log A plus log B ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? இங்க மைனஸ் இருக்கு, இந்த மைனஸ் விட்டுறாம எழுதணும். So minus log 2 minus log 10 power minus 5. Okay, so what is log 2 value? See here, இங்க நம்ம பார்க்கலாம். log 2 க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? 20 ல 0 க்கு பார்க்கணும். So 0 20. So what is the value? It is 3010. Okay, தெரியுதா? It is 3010. So இந்த 3010 நம்ம எப்படி எழுதணும்? 0.3010 ன்னு எழுதணும் இல்லையா? So log 2 value என்ன எழுத போறோம்? It is minus 0.3010. Again, you see here log 10 to the power minus 5 நம்ம என்ன எழுதலாம்? It is in the form of log A to the power B. இது எப்படி எழுதலாம்? B log A ன்னு எழுதலாமா? Yes. So இங்க என்ன இருக்கு? log 10 to the power minus 5 இருக்கு. அப்ப இதை நம்ம எப்படி எழுதணும்? minus log 10 ன்னு எழுதணும். We know that log 10 value என்ன? 1. So minus 5 into 1 will be minus 5. So minus 5, இங்கேயும் already minus இருக்கு. So it will become plus 5. So 5 minus 0.3010 will be your answer. So what is 5 minus 0.3010? It is 4.699. So pH is 4.699. Okay, புரிஞ்சதா? Okay, are you clear with this problem? Okay, ரொம்ப easy தான். H plus ion concentration வேணும். In terms of K and C, நம்மளுக்கு இருக்க clue என்னது? KAC மட்டும்தான். So டக்குன்னு நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? Oswald's dilution law. So Oswald's dilution lawல H plus OH minus நம்ம calculate பண்ணுவோம் இல்லையா? So H plus concentration is equal to what? Ka into C. இதுவே OH minus concentration நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா what will be the formula? Is equal to Kb into C, square root of Kb into C. So we'll get H plus தூக்கி pH formula la போட்டோம்னா we'll be getting the final answer. Okay, clear? புரிஞ்சுதா? Okay. And next problem is, this is the solubility product formula problem. Okay, so Ksp of Ag2CrO4 is 1.1 into 10 power minus 12. What is the solubility for Ag2CrO4 in 0.1 m K2CrO4? Okay, so நம்ம solubility product அப்படினாலே அதோட expression வந்துட்டு நிறைய practice பண்ணிருப்போம், right? Ksp expression in terms of s ல எழுதுவோம் இல்லையா? s to the power 5, s to the power cube, இந்த மாதிரி எழுதுவோம் இல்லையா? அதை practice பண்ணிருப்போம். But இங்க பாருங்க, இந்த problem கொஞ்சம் different-ஆ இருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Solubility product for Ag2CrO4 கொடுத்திருக்காங்க. What is the solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m K2CrO4? அதாவது potassium chromateல silver chromate ஓட solubility எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. Okay, so what you must do? First we'll write the equation. Ag2CrO4, this is a sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt க்கு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? Solubility product கண்டுபிடிக்க முடியும். So it gives என்ன கொடுக்கும்? 2 times of Ag plus CrO4 minus 2 times of
Ag plus plus CrO4 minus. So இங்க நம்மளுக்கு இதோட concentration தெரியாது இல்லையா? So concentration தெரிஞ்ச நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We can bring out the concentration at equilibriumல என்ன concentration இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். பட் இங்க நம்மளுக்கு concentration தெரியல. அதனால நான் இதை என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா x அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். So Ag to CrO4 இது 1 மோலுக்கு x இருக்குன்னா இங்க 2 times of Ag plus என்னவா இருக்கும் 2x இருக்கும். இங்க again 1 மோல் தான். அதனால இது என்னவா இருக்கும் x இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம என்ன எழுதிக்க போறோம் for K to CrO4 எழுதிக்கலாம். So for K to CrO4 it should be 2 times of K plus CrO4 minus. Correctா? But இங்க இதோட concentration கொடுத்திருக்காங்க 0.1 m. So 0.1 இங்க போட்டோம்னா it is for 1 mole. அப்போ 2 moles என்ன ஆகும் 2 into 0.1 which is equal to 0.2. Again இங்க 1 mole தான் இருக்கு அதனால 0.1 தான். Okay, so K to CrO4 ஓட concentration 0.1. இது dissociate ஆச்சு அப்படின்னா K plus ஓட concentration since 2K இருக்கனால 0.2. இங்க again 1 times தான் இருக்கு அதனால CrO4 minus என்ன வரணும் 0.1 வரணும். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் KSP எழுதிக்கலாம். எதுக்கு எழுத போறோம்? We are going to write it for this equation. இப்போ இது KSP எப்படி எழுதுவோம் concentration to the power எழுதுவோம் இல்லையா இங்க என்ன இருக்கு ப்ராடக்ட்ல Ag plus CrO4 minus இருக்கு so concentration of Ag plus into concentration of CrO4 minus and powerல என்ன பண்ணும் இந்த 2 பவருக்கு போய்டும் and இங்க 1 தான் இருக்கு அதனால நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம் இப்போ Ag plus இதோட concentration என்ன it is 2x. So 2x the whole squared. And CrO4 minus என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டையும் add பண்ணணும். So add பண்ணா it will be x plus 0.1. But இந்த x வந்துட்டு it will be very very small compared to 0.1. அதனால நம்ம x neglect பண்ணிட்டு 0.1 மட்டும் எழுதிக்கிறோம். So into 0.1. So KSP it is given in the question as what 1.1 into 10 power minus 12. So 1.1 into 10 power minus 12 is equal to 2x squared into 0.1. Okay. So நம்ம என்ன calculate பண்ணோம் இங்க solubility. Solubility அப்படின்றது என்ன x. We have to calculate x. Okay. So 1.1 into 10 power minus 12 is equal to 2x squared என்ன ஆகும் 2x the whole squared is equal to 4x squared into 0.1. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் x தான் வேணும் so 1.1 into 10 power minus 12 by 4 into 0.1 is equal to what x squared அதாவது x squared மட்டும் நான் right hand side வச்சிட்டு மிச்ச values எல்லாம் கீழே கொண்டு வந்தறேன் right hand left hand side கொண்டு வந்தறலாம் so it will be 4 by 0.1 so it will be 1.1 into 10 power minus 12 by 0.4 which is equal to x squared. Okay, so இதை நீங்க simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா x squared will be equal to 2.75 into 10 power minus 12. 2.75 into 10 power minus 12. So what will be x? X will be square root of 2.75 into 10 power minus 12. So square root of 2.75 will be 1.65 into 10 power minus 12 க்கு square root எடுத்தா என்ன ஆயிடும் 12 2 cancel ஆச்சுனா 6 times so 10 power minus 6 so what is the solubility is 1.65 into 10 power minus 6 so 1.65 into 10 power minus 6 m வந்துட்டு என்ன ஆகுது it gets soluble in 0.1 m of K2CrO4 okay புரிஞ்சுதா 0.1 plus x for CrO4 minus yes it is correct 0.1 plus x தான் but x ஓட compare பண்ணும்போது 0.1 கொஞ்சம் பெரிய value x it is very very small அதனால நம்ம இதை neglect பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் 0.1 மட்டும் எழுதிக்கிறோம் okay clear okay we'll move to the next problem 50 ml of 0.05 m HNO3 is added to 50 ml of 0.025 m KOH calculate the pH of the resultant solution okay so என்ன கொடுத்திருக்காங்க 50 ml of 0.0 m HNO3 நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இங்க நமக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா KOH இருக்கு இந்த KOH எவ்வளவு இருக்குன்னா 50 ml இருக்கு and இதோட concentration என்னன்னா 0.025 okay இதல நான் என்ன ஆட் பண்ண போறேன் I'm going to add HNO3 எவ்வளவு வால்யூம் ஆட் பண்ண போறேன் 50 ml
and அதோட concentration என்ன 0.05. ஸோ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம், இந்த ஃபைனலாக இதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிஹெச் என்னன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஹெச் பிளஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணணும். ஓகே, எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுக்கும் கால்குலேட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் of HNO3 before add பண்றதுக்கு முன்னாடி what will be the number of moles. So 50 ml of 0.05 m அப்படின்னா what will be the number of mole, எப்படி calculate பண்ணலாம், it will be the volume into the concentration, right? So number of moles is equal to N is equal to what, V into M, M into V. So M another, it is 0.05 and volume another 50 ml. In the 50 ml நம்ம என்ன பண்ண போறோம், லிட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத போறோம். So it will be 50 into ml லிட்டரா கன்வெர்ட் பண்ண என்ன வரும், is equal to dash liter. 1 ml is equal to dash liter. 1 ml is equal to 10 power minus 3 liter. கரெக்டா, மில்லிலிட்டர் லிட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா 10 power minus 3 போடணும். So இங்க என்ன பண்ணலாம், 50 into 10 power minus 3. Okay, so your answer will be here in the 0.05 என்னன்னு பண்ணிக்கலாம், 5 into 10 power minus 2 எழுதிக்கலாம் into 50 into 10 power minus 3, which is equal to 5 into 50 will be 250 into 10 power minus 5. Okay, and next, number of moles of KOH. So what will be the number of moles of KOH? Again the same formula, molar concentration into the volume. What is the concentration? 0.025 into 50 into 10 power minus 3 again. Okay, so இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், 25 into 10 power minus 3 எழுதலாம் into 50 into 10 power minus 3. இப்படி பண்ணா நம்மளுக்கு 10 power minus 6ல ஆன்சர் வரும். ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால இதை 10 power minus 5ன்னு வச்சுக்கிறனால நான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன், 2.5 into 10 power minus 2ன்னு எழுதிக்கிறேன். 2.5 into 10 power minus 2. Okay, so what will be 2.5 into 50? It will be 1.25. Okay, so 1.25 into 10 power minus 5. Okay, so now what will be the answer? Okay, simplify now. இப்போ இதை என்ன பண்றோம், now we are going to subtract these two. So number of moles is equal to 5 into 10 power minus 2. Sorry, 1.25, 250 into 10 power minus 5 minus 1.25 into 10 power minus 5. So what will be the answer now? நீங்க பண்ணீங்கன்னா again this will be 1.25 into 10 power minus 3 கொண்டு வந்துக்கலாம். So இது எப்படி 3 ன்னு மாத்தலாம், see I can write this as 0.2.5 into 10 power minus 3 minus 1.25 into 10 power minus 3. Okay, so இங்க 50 இருக்கு இல்லையா, so therefore it will be 10 power minus 3 இங்க. So 1.25 into 10 power minus 3, 2.5 minus 1.25, it will be equal to what, again 1.25 into 10 power minus 3. So இது என்னது, the number of moles. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to calculate the H plus. So H plus எப்படி calculate பண்ணலாம், number of moles divided by total volume. So number of moles எவ்வளோ, 1.25 into 10 power minus 3 by total volume. So ரெண்டுலயும் 50 இருக்கா, அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு என்ன வந்துரும், 100 வந்துரும். So 100 into 10 power minus 3. So 10 power minus 3 cancel ஆயிடும். So your answer will be 1.25 into 10 power minus 2. So இது 10 squared மேல போச்சுன்னா என்ன ஆயிடும், 10 power minus 2 ஆயிடும். So therefore pH will be equal to minus log of 1.25 into 10 power minus 2. So log of 1.25 அப்படின்னா நம்ம எப்படி பார்க்கணும், 12ல 5க்கு பார்க்கணும். Okay, see here 12ல 5. So what is the answer? Your answer will be
0969. So இந்த 0969 முன்னாடி என்ன பண்ணும், decimal point include பண்ணும். So therefore it will be, which is equal to minus log of 1.25 minus log of 10 power minus 2. Correct? So minus log of 1.25 another 0.0969. So minus 0.0969 minus of log 10 power minus 2 எப்படி எழுதலாம், plus 2 எழுதலாம். So plus 2. So which is equal to 1.9031 will be your pH. Okay, so first என்ன பண்ணோம், first we have calculated the number of moles. So இந்த number of moles ஓட difference எடுத்துட்டு அதை total volume ஆல divide பண்றோம். அப்போ 50 இங்கேயும் 50 வரும். So 50 plus 50 என்னாச்சு, 100 into 10 power minus 3 ஆச்சு. So it will be 1.25 into 10 power minus 2. இதுக்கு நம்ம log கண்டுபிடிச்சிட்டு 2 ஆல minus பண்ணோம் அப்படின்னா we'll be getting 1.9031 as the answer. Okay, next problem is write the expression for the solubility product. See, in the question வந்துட்டு compulsory 2 marks ல கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு, or it can be asked also in 1 marks. Okay, write the expression for the solubility product. First one is Ca3PO4 thrice. Okay, so இது எப்படி dissociate ஆகும், 3 times of calcium 2 plus PO4 thrice. So 3 times of PO4 minus. Okay, so therefore, okay, இப்போ இது எப்படி எழுதணும், KSP is equal to, இங்க என்ன இருக்கு, 3 times of calcium இருக்கா. So therefore PO4 minus. Okay, so KSP is equal to 3 times of S the whole cube போடணும், because இங்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, 3 times இருக்கு, அதனால to the power cube போடணும். அடுத்தது S 2 times இருக்கு, 2 times of PO4 minus. So 2 times அப்படின்னா என்ன எழுதணும், 2S to the power 2. Okay, so 3Ca plus 2 times of PO4 minus. So it should be Ca3PO4 twice. Okay, so therefore இப்போ இது எப்படி எழுதலாம், 3s the whole cube will be equal to 9s cube into 2s the whole square will be equal to what, 4s squared. இது எப்படி மேம் பிரிக்கிறது, ஓகே, see, இங்க என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு, Ca3PO4 twice, right? So இந்த Ca3PO4 twice எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா, இங்க எவ்வளவு இருக்கு, கால்சியம் 3 இருக்கா, அதனால 3 times of Ca, கால்சியமோட வேலன்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு 2 plus. Okay, so 3 times of Ca2 plus PO4 அப்படின்றது என்ன, எவ்வளவு இருக்கு, 2 இருக்கா. So 2 times of PO4, இங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கு, 3 இருக்கா. So 3 minus. இப்படி அவ்வளவுதான், இந்த ரெண்டையும் ஆப்போசிட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்ப இங்க 2 இருக்கு அப்படின்னா இங்க கால்சியம் 3 இருக்கு. So 3 times of Ca, இந்த சார்ஜ் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு, 2 இருக்கு. So 2 plus வரும். PO4 எவ்வளவு இருக்கு, 2 times இருக்கு. and இதோட சார்ஜ் என்ன வரணும், 3 minus வரணும். ஓகே, so 3Ca2 plus 2PO4 3 minus. இப்போ இதுக்கு solubility product எழுதலாம். KSP is equal to, எப்படி எழுதணும், the formula is, you can use the formula, இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், substitution solubility போட்டு நம்ம substitute பண்ணலாம். I am new to this channel. Hi single queen, welcome to our channel. நீங்க வந்துட்டு இன்னுமே ஷெட்யூல் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு, நீங்க போய் பார்க்கலாம். and also daily live classes போயிட்டு இருக்கு from 6:30 to 7:30, you can follow it. Okay, so this is for which class? This is for 12th standard. Okay, so KSP இதோட ஃபார்முலா என்ன, ஈஸியா பண்ணோம் அப்படின்னா m par m n par n into s par m plus n, அவ்வளவுதான். ஓகே, so m par m என்னது, mன்றது இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த நம்பர் m, செகண்ட் எழுதியிருக்க நம்பர் n. அப்போ m ஓட வேல்யூ என்ன, 3ஆ. so 3 cube into n ஓட வேல்யூ என்ன, 2ஆ. so 2 squared into s
m என்னது 3, n என்னது 2 அவ்வளவுதான். so m is equal to 3, n is equal to 2. அதாவது first வர ப்ராடக்ட்ல வர ஸ்டாய்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் நம்பர் அது 3, செகண்ட்ல வர ப்ராடக்டோட நம்பர் 2. so therefore 3 cube will be 27, 2 squared will be 4 into s power 3 plus 2 another 5. so 27 into 4 will be 7 4 28, 4 to 8 9. okay, so 108 s power 5 இதுதான் KSP. okay, புரிஞ்சுதா? okay, புரிஞ்சுதா பிரியங்கா? now are you clear? okay, next பண்ணலாமா? Ag to CrO4. okay, now you can try for this. இங்க என்ன வரணும்? M2 வரணும் and n என்ன வரணும்? 1 வரணும். okay, so நீங்க இதை பிரிக்காம கூட mn ஈஸியா எழுதலாம். see, நீங்க இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. first இருக்க நம்பர் m, second இருக்க நம்பர் n. okay, அவ்வளவுதான். அதாவது பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில இருக்கணும் அந்த நம்பர். so இங்க என்ன வரும்? m2 வரும், n1 வரும். அவ்வளவுதான். okay, so இதை நம்ம பிரிக்காம கூட we can write it. பிரிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வரும்? 2 times of Ag plus CrO4 minus. okay, now you can do it by yourself. what is m? m value 2, n value 1. okay, so KSP is equal to m power m into n power n into s power m plus n. அவ்வளவுதான். okay, you can substitute the value. m என்னது 2 to the power 2 into n another 1 to the power 1 into s m plus n 2 plus 1. so it will be 4 into s cube. so for Ag to CrO4 what is the solubility product? it is 4s cube. okay, அதே மாதிரி C BaSO4. I'll write here BaSO4. இங்க என்ன வரும்? m and n value இதுக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேரியம் சல்ஃபேட் BaSO4 க்கு what is m and what is n? Sabita 4s cube சொல்லிருக்கீங்க. yes, that is correct. what is m and n for BaSO4? Priyanka, now you can try. what is m and n for BaSO4? I share your channel to my friends. yeah, okay, thank you so much Priyanka. share பண்ணுங்க எல்லாத்துக்கும். okay, BaSO4 m and n value சொல்லுங்க. இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும். so BA எவ்வளவு இருக்கு? 1 இருக்கு. SO4 1 இருக்கு. என்ன பண்ணிடக்கூடாது? SOO கிட்ட இருக்க 4 எடுத்து போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடக்கூடாது. இது SO4 ஹோலா எவ்வளோ? 1 தான். okay, so m is equal to 1, n is equal to 1. so what will be KSP? it will be equal to m power m into n power n into s power m plus n. so 1 தான் வரும். m power m 1 தான் வரும். n power n 1 தான் வரும். so s என்னது? s will be equal to squared. so KSP is equal to s squared. so that will be the answer for BaSO4. okay, yes. okay, so you're right Sabita. okay, next question போலாமா? okay, புரிஞ்சதா இது வரைக்கும்? the next question is the reaction Zn plus CO2 plus gives CO plus Zn2 plus occurs in a cell. compute the standard EMF of the cell. okay, so in the standard EMF எழுதும் போதும் we will be having a confusion. அதாவது oxidation potential எது, reduction potential எது அப்படின்னு சொல்லி. first tell me the formula to calculate the standard EMF. E naught of cell. what will be E naught of cell? E naught of cell is equal to E naught of oxidation plus E naught of reduction. கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? எது ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு, எது ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். டக்குன்னு வேல்யூ எடுத்து போட்டுறக்கூடாது. பிகாஸ் இங்க வந்துட்டு ரெண்டுமே ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை ரெண்டுமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்களான்னு தெரியாது. ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, சி ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னாலே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ரிடக்ஷன் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகணும். இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்றது என்ன? சார்ஜ் ஆன் தி அயான். ஸோ இங்க பாருங்க Zn 0 ஸ்டேட்ல இருந்து 2+ ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு. அப்ப ஜிங்க் 0ல இருந்து 2+ போயிருக்குன்னா என்ன ஆயிருக்கு? நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா? 0 to +2. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்கு? ஆக்சிடேஷன். அடுத்தது பாருங்க CO2 plus இங்கேயும் என்னதான் இருக்கு? இன்க்ரீஸ் தான் இருக்கு.
அப்ப இதுவுமே ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் தான். இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் தூக்கி எழுதணும் அப்படின்னா your answer will be wrong because நம்ம என்ன எழுதணும், ஒரு ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எழுதணும், இன்னொரு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல எது வந்துட்டு ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல், எது வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதணும்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க Zn 0 ஸ்டேட்ல இருந்து 2+ ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு. அப்ப அது என்ன இருக்கு, ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் இது கரெக்ட் தான். ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு, ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு. இப்ப இதுவே CO2 + 2 C1 பாருங்க +2 ஸ்டேட்ல இருந்து 0க்கு போயிருக்கு. அப்ப என்ன இருக்கு, ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? அப்ப ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகுதா, அப்ப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்மளுக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்திருக்காங்க. இதை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும், ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது, சிம்பிள் தான், சைனை மட்டும் மாத்தி எழுதணும். ஸோ E0 ஆஃப் இங்க CO2 கொடுத்திருக்காங்களா, நம்ம எப்படி எழுதுறோம், CO2 + 2 CO எழுதணும். அப்போ +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம், ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க, பிளஸ்ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா மைனஸ் எழுதணும், மைனஸ்ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா பிளஸ் எழுதணும். இங்க பிளஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால -0.28 வோல்ட். அப்ப இது என்னது, this is reduction potential. So what is reduction potential? It is -0.28. So oxidation potential another 0.76 minus reduction potential another 0.28. Okay, so 0.76 minus 0.28 will be equal to what? 0.48 volt. Okay, E0 of cell is equal to 0.48 volt. Okay, புரிஞ்சதா இது? Okay, can you repeat it again, ma'am? E left, E right ன்னு எழுதிருக்கீங்க. கேத்தோட் மைனஸ் ஆனோட், யா அதுவுமே கரெக்ட் தான். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு கேத்தோட்ல வந்துட்டு ரிடக்ஷன் நடக்கும், ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். நீங்க அந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, next we'll move to the next one. So இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், ஒரு 2 to 3 problems. So continuousா பாத்தீங்கன்னா புரியும். So reduction potential of two metals M1 and M2 are given. இங்க reduction potential கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, +2ல இருந்து 0க்கு போயிருக்கு ரெண்டுமே. So ரெண்டுமே ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. Predict which one is better for coating the surface of ion. So ion ஓட surface coat பண்றதுக்கு இந்த M1 வந்துட்டு பெட்டரா, M2 பெட்டரான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது M1ன்றது ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல், M2ன்றது செகண்ட் மெட்டல். ஸோ எந்த மெட்டலை யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க. சி, ஒரு மெட்டலை நம்ம கோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகே, எதுக்கு ஆக்சிடேஷன் வந்துட்டு பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, உள்ள இருக்க மெட்டல் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆகாது. திஸ் இஸ் பிகாஸ் வி நோ தட் அயர்ன் இது கொரோட் ஆகும். எப்போ கொரோட் ஆகும், ஆக்சிடேஷன் நடந்துச்சுன்னா கொரோட் ஆகும். அப்ப இங்க ஆக்சிடேஷன் நடக்கணும், நடந்துச்சுன்னா இது என்ன ஆயிடும், கரோட் ஆயிடும். ஸோ இந்த கரோஷனை தடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மேல ஒரு லேயரா கோட் பண்ண போறோம். ஓகே, இது ஃபுல்லா நம்ம கோட் பண்ண போறோம். அப்போ இங்க நம்ம கோட் பண்ற லேயர் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த அயனை விட சீக்கிரமா ஆக்சிடைஸ் ஆகுற மெட்டலா இருக்கணும். அப்போ அயனை விட சீக்கிரமா ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னா இது என்ன பண்ணும், இந்த மெட்டல் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும். அப்போ அயன் வந்துட்டு என்ன ஆயிடும், இது மேல இருக்கிறது ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது அந்த மெட்டல் கரோட் ஆயிடும், கீழே இருக்க மெட்டல் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், அப்படியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சாக்ரிஃபிஷியல் கேத்தோடிக் ஆனோடிக் ப்ரொடெக்ஷன், அதாவது கேத்தோடிக் ப்ரொடெக்ஷன்ல படிப்போம், ரைட்? சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட் மெத்தட்ல படிப்போம். அதே தான் இங்க. ஸோ அயனை நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆக்சிடேஷன்ல இருந்து தடுக்கணும் அப்படின்னா அதை விட ஆக்சிடைஸ் ஆகிற எலமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், கோட் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, யூசிங் த E0 வேல்யூ. இப்போ இங்க எல்லாமே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்களா, இது நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். சிம்பிள் தான், என்ன ஆகும், சைன் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ E0 ஆஃப் Fe2 என்னது -0.44 வோல்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்னவா வரும், 0.44 வோல்ட் வரும். அடுத்தது M1 ஓடது எழுதிக்கலாம். ஸோ M1 ஓடது என்ன வரும், M1 to M12 எழுதணும். ஸோ -2.3 வோல்ட்ன்றது என்ன ஆயிடும், 2.3 வோல்ட் ஆயிடும். அடுத்தது பாருங்க M2 + 2 M2 இருக்கு, இதை நம்ம M2 to M22 எழுதலாம். ஸோ E0 of M2 to M22 will be equal to
minus 0.2 volt. ஓகே, இங்க 0.2 கொடுத்திருக்காங்களா, அப்ப இங்க என்ன ஆகும், சைன் சேஞ்ச் ஆகி minus 0.2 ஆகும். இப்போ இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம், பிகாஸ் இது நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே, இப்ப நம்மளுக்கு அதை விட அதிகமான வேல்யூ வேணும், அப்பதான் அது சீக்கிரமா ஆக்சிடைஸ் ஆகும். ஸோ 0.44 வோல்ட்டை விட அதிகமா இருக்க வேல்யூ எது, 2.3 வோல்ட். ஸோ இந்த 2.3 வோல்ட் இருக்க மெட்டலால நம்ம இதை கோட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த அயன் வந்துட்டு கரோட் ஆகாம பார்த்துக்கும். ஸோ விச் ஒன் இஸ் பெட்டர், since this one has large positive value, large positive oxidation potential. எதுக்கு இருக்கு, 2.3 கா minus 0.2 கா, 2.3 இல்லையா, so 2.3 க்கு பாசிட்டிவாவும் இருக்கு, அதோடு மட்டும் இல்லாம 0.44 விட அதிகமாவும் இருக்கு. so therefore M1 is used for better coating. okay, புரிஞ்சுதா? yes, okay. yeah, zinc or magnesium sacrificial protection சொல்லிருக்கீங்க. yes, it is right. so இந்த அயன் மேல zinc or magnesium கோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, so அந்த process தான் இது. okay, M1 சொல்லிருக்கீங்க லத்திஃபா, it is correct. okay, next question is, so இதே EMF question தான், நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த EMF question தான். என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, calculate the standard EMF cadmium to cadmium 2 plus copper 2 plus to copper and determine the cell reaction. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, Cu2 plus to Cu ஓட பொட்டன்ஷியல் கொடுத்திருக்காங்க, Cd2 plus to Cd ஓட பொட்டன்ஷியல் கொடுத்திருக்காங்க. இங்கேயும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே என்னது, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். ஸோ நம்ம ஒன்று என்ன பண்ணோம், ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியலா மாற்றணும். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அதோட செல் ரியாக்ஷன் என்னன்னு சொல்லி தெரியணும், அப்பதான் எது ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு எது ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்க முடியும் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த galvanic cell notation வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to write the oxidation and reduction, அதாவது equation எழுத போறோம். so first இங்க present ஆயிருக்குது, இந்த left sideல present ஆயிருக்குது என்னது, anode. அப்ப anodeல என்ன நடக்கும், oxidation. right sideல present ஆயிருக்குது என்னது, cathode. cathodeல என்ன நடக்கும், reduction நடக்கும். okay, so first we'll write the cell reaction. so anodic half cell. so anodic half cell என்ன இருக்கு, cadmium 2 plus ஆ மாறுது. so cadmium என்ன ஆகுது, cadmium 2 plus ஆ மாறும். எப்ப மாறும், by liberating the electron. so loss of electron oxidation எங்க நடக்குது, anodeல நடக்குது. அடுத்தது cathodic half cell எழுதிக்கலாம். cathodic half cell என்னது, இங்க ரிடக்ஷன் நடக்கணும். so 2 plus ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கணும் இல்லையா. so Cu2 plus இது என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஆயிடும், Cu வா மாறிடும். அப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன, 2e கேன்சல் ஆயிடும். so remaining is Cd plus Cu2 plus gives Cd2 plus plus Cu. okay, இப்போ இதோட E0 எழுதிக்கலாமா, E0 of cell is equal to E0 of oxidation plus E0 of reduction. இப்போ E0 of oxidation இங்க பாருங்க, இங்க anodic cell தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். so இந்த வேல்யூ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 2 பிளஸ்ல இருந்து 0 கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கா, see this value and tell me, Cu2 plus to Cu. அப்ப என்ன ஆகுது, இங்க ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு. அப்போ இது வந்துட்டு என்னது, cathodic cell. okay, so therefore இது வந்துட்டு E0 of reduction is what, 0.34 volt. அடுத்தது ஆக்சிடேஷன் எது, cadmium to cadmium 2 plus. பட் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, cadmium 2 plus to cadmium கொடுத்திருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணும், சைனை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறோம். so E0 of cadmium to cadmium 2 plus is equal to what, minus 0.4 எப்படி எழுதணும், 0.4 volt ன்னு எழுதணும். so 0.4 volt. so what will be the answer, your answer will be 0.74 volt. okay, so therefore E0 of cell is equal to what, 0.74 volt. okay, புரிஞ்சுதா? yes, gain of electron reduction சொல்லிருக்கீங்க. yes, you're right. okay, next question is it possible to store copper sulfate in an iron vessel for a long time? okay, உங்களால ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா?
the reduction potential is given. Cu2 plus 2 Cu கொடுத்திருக்காங்க, Fe2 plus 2 Fe. இதோட reduction potential கொடுத்திருக்காங்க. E0 calculate பண்ணலாம். E0 calculate பண்ணி அதோட value positive வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? reaction நடக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்ப reaction நடந்துச்சுன்னா நம்மனால store பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். Okay, so இதுதான் the concept behind it. Okay, no, you are telling Indrani. Yes, your answer is right. So எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். See, E0 of cell is equal to what? E naught of oxidation plus E naught of reduction. Okay. So, இப்போ இங்க என்ன ஆயிருக்கு? Cu2 plus 2 Cu. Okay, what is the value? It is 0.34 volt. அப்படின்னா இது என்ன ஆயிருக்கு? It is reduced. So, 0.34 volt. அடுத்தது அயன் வந்துட்டு என்ன ஆகணும்? ஆக்சிடைஸ் ஆகணும் இல்லையா? அப்படின்னா இது என்ன ஆகும்? 0.44 வோல்ட்டா மாறும். அப்ப மைனஸ் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுது? பிளஸ்ஸா மாறுது. ஸோ ஆன்சர் வில் பி 0.78 வோல்ட். இப்ப ஈனோட்டோட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? டெல்டா ஜி நெகட்டிவா இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ஸ்பான்டானியஸா நடக்கும். ஸோ ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ இப்போ காப்பர் எடுத்து நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட்ல ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஸோ தேர்ஃபோர் த வெசல் வில் டிசால்வ். என்ன ஆகும்? அயர்ன் வெசல் வில் டிசால்வ். ஸோ தேர்ஃபோர் யூ கான்ட் ஸ்டோர் காப்பர் சல்ஃபேட் இன் அயர்ன் வெசல். ஓகே, எஸ். It will react with iron. Yes, it will react with iron. This is because E naught of cell is positive. Okay, and next is calculate delta naught of CH3, del naught CH3COH using appropriate molar conductance கொடுத்திருக்காங்க infinite dilutionல. So we'll be using what? Kohlrausch law. Electrolyte கொடுத்திருக்காங்க. What we have to calculate for CH3COH. இப்போ இங்க பாருங்க CH3COO என்ன இருக்கு, HCl இருக்கு, NaCl இருக்கு. இப்போ இதுல நமக்கு எது வேணும்? CH3COO வேணும், ஹைட்ரஜன் வேணும். அப்ப Naவும் Clவும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். So therefore இந்த ரெண்டு வேல்யூவை ஆட் பண்ணிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you'll get the answer. So del naught is equal to what? CH3COO Na ஓட வேல்யூ எது? 9.10 plus HCl ஓட வேல்யூ என்ன? 426.2 minus NaCl வேல்யூ என்னது? 126.5. Okay, so 91 plus 426.2 என்ன வரும்? 67 11 517.2 minus 126.5. So del naught will be equal to 390.7 into 10 power minus 2 Simon meter square mole inverse. நான் இங்க ஏன் 10 power minus 2 போட்டிருக்கேன்னா, இங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம அதை மீட்டர் ஸ்கொயர்டா மாத்துறோம். அதனால என்ன பண்றோம்? 10 power minus 2 போடுறோம். ஓகே, புரிஞ்சுதா இந்த சம்? Ma'am, positive means spontaneous or negative. Okay, see, E naught வந்துட்டு பாசிட்டிவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. E naught பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா டெல்டா ஜி வந்துட்டு என்ன ஆயிடும்? இட் வில் பி நெகட்டிவ். அப்போ நெகட்டிவ் டெல்டா ஜி அப்படின்னாலே the reaction is spontaneous. அப்போ டெல்டா இ பாசிட்டிவா E நாட் பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷன் நடக்கும். E நாட் நெகட்டிவ் ஆயிருச்சுன்னு வைங்க, டெல்டா ஜி என்ன ஆயிடும்? பாசிட்டிவ் ஆயிடும். அப்போ டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ்னா the reaction is non-spontaneous. அப்போ என்ன ஆகாது? ரியாக்ஷன் நடக்காது. No reaction takes place until you supply some other external forces. Okay, வேற ஏதாவது நீங்க வெளியில இருந்து இன்டியூஸ் பண்ற வரைக்கும் என்ன ஆகாது? ரியாக்ஷன் நடக்காது. அப்ப E நாட் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ், E நாட் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா டெல்டா ஜி நெகட்டிவ். So therefore reaction will take place. Okay, புரிஞ்சுதா சுந்தர்? Okay. And next problem is the equivalent conductance of M/36 solution of a weak monobasic acid is 6. At infinite dilution it is 400. Calculate the dissociation constant for this acid. So Ka கேட்டிருக்காங்க. So what is the formula for Ka? Ka is equal to alpha squared C. கரெக்டா? இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? ஆல்ஃபா வேணும். So alpha will be equal to alpha square by C. ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சி, இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன்ல ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, டெல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வீக் மோனோபேசிக் ஆசிடோட ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ டெல் பை டெல் நாட். ஸோ டெல் என்னது? 6 by del naught. Infinite dilution எவ்வளோ? 400. So 6 by 400. So alpha is equal to 6 by
400 into C another, it is m by 36, right? So alpha squared C. So 1 by 36. So what will be answer? இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். So Ka is equal to alpha squared C. So Ka is equal to alpha another 6 by 400 the whole squared into C. So 6 into 6 36 ஆயிடும். அப்ப 6 cancel ஆயிடுச்சு. மிச்சம் என்ன இருக்கும்? 1 by 400 the whole squared இருக்கும். Okay. So it will be equal to 1 by 4 into 10 squared in எழுதிக்கலாமா? The whole squared in எழுதிக்கலாமா? Yes. So we know that 4 squared is 16 into 10 power 4. So 1 by 16 is 0.0625 into 10 power minus 4 வரும். இப்போ இதுவே நான் 2 பாயிண்ட் தள்ளி என்ன பண்ணிக்கலாம்? 6.25 into 10 power minus 6 ன்னு எழுதிக்கலாம். So this is Ka. Okay. Yes. So Ka is equal to what? Alpha squared C. Alpha is equal to what? It is nothing but the equivalent conductance divided by the equivalent conductance at infinite dilution. So alpha is equal to del by del naught. Okay, so del value என்னது 6 கொடுத்திருக்காங்க questionல and infinite dilution எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க 400 கொடுத்திருக்காங்க. So இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு into C பண்ணலாம். Concentration it is m by 36. It means that 1 by 36. So 1 by 36 போடுறோம். If you simplify you'll get what? You'll get the Ka. Okay, and next question is, this is one of the PYQ question. So a solution of silver nitrate is electrolyzed for 20 minutes with a current of 2 ampere. Calculate the mass of silver deposited at the cathode. Okay, so what is the formula? Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. Formula என்ன? First law. What is the formula for first law of Faraday's law? Ma'am, what is monobasic acid? So monobasic acid அப்படினா இங்க இருந்து ஒரு H+ தான் வெளியில போகும். ஆசிட்ல இருந்து H+ வெளியில போகும் இல்லையா? ஒரு H+ வெளியில போச்சு அப்படினா அது நம்ம மோனோபேசிக்னு சொல்லுவோம். இதுவே ரெண்டு H+ போச்சுனா டைபேசிக்னு சொல்லுவோம். Okay? So Faraday's law of electrolysis. What is the first law of Faraday's law of electrolysis? First law என்னது? M is equal to ZIT. Correct? Yes. So Z நம்ம calculate பண்ணோம், which is the electrochemical equivalent. இது எப்படி calculate பண்ணலாம்? Molar mass by 96,500 coulomb. Okay, 1 Faraday. இப்போ 1 Faraday நம்மளுக்கு தெரியும் 96,500 coulomb. So molar mass. So molar mass of what? Silver gets deposited. So silver ஓட mass எவ்வளோ? 108. 108 by 96,500. So M is equal to Z another 108 by 96,500 into I. Current என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 ampere கொடுத்திருக்காங்க. So 2 into time என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 20 minutes. So நான் இதை செகண்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். 20 into 60. Okay. So இப்போ நீங்க இதை simplify பண்ணுங்க. So இங்க ரெண்டு 0 cancel ஆயிடும். So 108 into 6 into 2 12, 12 into 2 24 by 965, which will be equal to 2.68 gram. So what will be mass? Mass will be equal to 2.68 gram. Okay, so this was one of the compulsory question, previous year compulsory question. Okay, and next is, if the radius ratio for the compound is given, இது நம்ம solid stateல radius ratio ஒரு topic படிப்போம் இல்லையா? அங்க ஒரு கீழே ஒரு tabular column இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? So அந்த tabular columnல இருந்து frame ஆன question இது. If the radius ratio of the compound is between 0.155 to 0.225, find the coordination number and the structure of the compound. So if the radius is between 0.155 to 0.225, what will be the coordination number? It is 2. Okay, and if it is 0.225 to 0.414, sorry 3, 0.225 to 0.414, what will be the coordination number? 4. 0.414 இருந்து 0.732 இருந்துச்சுனா 6, அடுத்து 0.732 இருந்து 1 இருந்துச்சுனா 8. இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிக்கலாம். 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா இது பார்க்கிறதுக்கு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும். So therefore the structure is trigonal planar. Okay, அடுத்தது 4 இருந்துச்சுனா it is tetrahedral, 6 இருந்துச்சுனா octahedral,
8 இருந்துச்சுன்னா it is cubic. See, இங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0.155 to 0.225. அப்படின்னா what is the coordination number? The coordination number is 3 and the structure is trigonal planar. Okay? Yes. And the next question is calculate PKB for NH4OH if pH is given. Okay, pH கொடுத்திருக்காங்க, concentration கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா you can go for the Henderson equation. So Henderson equation POH என்ன? POH is equal to PKB plus log of concentration of salt by acid. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா pH கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த pH வச்சு POH எப்படி calculate பண்ணலாம்? You can use the relationship between pH and POH. Yes, so pH plus POH is equal to what? 14. pH plus POH is equal to 14. அப்ப POH என்ன வரும்? 14 minus pH. So what is given for pH? pH 9.25. அப்படினா POH எவ்வளவு வரும்? 14 minus 9.25 will be equal to 4.75. POH என்னது? It is 4.75. இப்ப POH is equal to PKB இல்லையா? PKB 4.75 is equal to PKB plus log of concentration of salt by acid. See, salt to acid இதோட ரெண்டு concentration it is same, ரெண்டுமே m தான். So 0. log of 0.1 by 0.1. So இது ரெண்டு cancel ஆயிடுமா? So log 1 என்னது? log 1 it is 0. So 4.75 is equal to PKB. So PKB value என்ன? 4.75. Okay, so நம்ம ஏன் இந்த formula எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா because நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு? ஒரு base இருக்கு and ஒரு salt இருக்கு. So here it should be base. POH தானே கண்டுபிடிக்கிறோம். So base. So நம்மகிட்ட ஒரு base இருக்கு, ஒரு salt இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? Henderson equation எடுத்துக்கிட்டோம். Okay? Are these questions inside book, ma'am? Yes, few questions are book inside questions. So important questions, repeated கேட்ட question, PTA and model question paperல இருக்க questions தான் I am discussing here. Okay, and next is calculate pH and POH of 0.001 mHCl solution. So pH is equal to what? Minus log into concentration of H plus. அப்ப H plus ion concentration இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 10 power minus 3. கரெக்டா? 0.001 எப்படி எழுதலாம்? 10 power minus 3 எழுதலாமா? இந்த மாதிரி 10 பவர்ல வந்துச்சுன்னா நீங்க பார்த்த உடனே pH வேல்யூ சொல்லிடலாம். இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா? இந்த நம்பர் தான் pH. So pH is equal to what? 3. பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எப்போனா 10 power minus 6க்கு கீழே நம்பர் இருக்கு, அதாவது 10 power minus 7, 10 power minus 8 இருக்குன்னா H plus அயோனோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணும்? From waterல இருந்து எடுத்து நம்ம பண்ணணும். Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் I have discussed in the important 2 marks, 3 marks, 5 marks ionic equilibrium unitல இந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க அதையும் போய் பாருங்க. அப்படி இல்ல 10 power minus 6க்கு மேல வேல்யூ இருந்துச்சு, இப்போ 10 power minus 5, minus 4, minus 3, minus 2 இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்? இந்த 3 எடுத்து அப்படியே எழுதிடலாம். அதாவது இங்க முன்னாடி நம்மளுக்கு எந்த நம்பரும் இல்ல அதனால. So what will be pH? pH 3 ஆ இருக்கும். அப்ப POH என்னவா இருக்கும்? 14 minus 3 which will be equal to 11. Okay, so this is pH and POH. இந்த மாதிரி questions 1 markல கேட்கறதுக்கான chances இருக்கு. பார்த்த உடனே நம்ம எழுதிடலாம். But be very careful whether it is given 10 power minus 6க்கு கீழே கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, அதாவது minus 7, minus 8, minus 9 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணும்? வாட்டரோட அயானிக் ப்ராடக்டிவ் எடுத்துக்கணும். 10 power minus 7 வருதும் இல்லையா, அதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்துட்டு 2 into அந்த வேல்யூ வரும். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். இதை மாதிரி நான் ஒரு ப்ராப்ளம் I have discussed in important 2 marks, 3 marks, 5 marks in ionic equilibrium unitல I have discussed. ஸோ அதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, yes. And next is if the number of close packed sphere is 6, calculate the number of octahedral voids and tetrahedral voids. So இந்த மாதிரி void question வந்துச்சு அப்படின்னா, see number of voids is equal to n இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. octahedral voids எவ்வளவா இருக்கும்னா, octahedral voids will be n தான். But tetrahedral void will be 2 times of n. Tetrahedral void will be 2 times of n. இப்போ n வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 6 கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப octahedral வேல்யூ என்னது? 6 தான்.
டெட்ராஹீட்ரல் வேல்யூ என்ன வரும் 2 times of 6 அப்போ 12 வரும். ஓகே, இதை மறக்க கூடாது. இங்க நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் octahedral value will be the same number, but tetrahedral void என்னவா இருக்கும் 2 times of the number ஆ இருக்கும். So 2 into 6 will be 12. Okay, yes. And the last question is a conductivity cell of has two platinum electrodes இருக்கு. இதோட distance கொடுத்திருக்காங்க 1.5 cm, அதாவது L கொடுத்திருக்காங்க 1.5 cm, and cross sectional area கொடுத்திருக்காங்க A கொடுத்திருக்காங்க 4.5 centimeter squared. Using the cell resistance of 0.5 n electrolytic solution, so concentration is 0.5 n, resistance it is given as 15 ohm. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Specific conductance கண்டுபிடிக்கணும். So what is the formula for kappa? Already we have discussed, it is L by A into 1 by R. அப்போ L என்னது 1.5 and R another, it is A another 4.5 into 1 by R இல்லையா, so 1 by 0.5 n. Okay, yes, so 1 by 0.5, so it will be equal to kappa is equal to 1.5 by 4.5 into 0.5, so kappa is equal to 1.5, இதை நம்ம cancel பண்ணிக்கலாம். So 0.1 times வரும், இது 0.3 times வரும். So 0.3 by 4.5. So what will be the value for 0.3 by 4.5? by 4.5. What will be the value? 0.3 by 4.5. I'll calculate. 0.3 by 4.5 is equal to 0.066. Okay, so this is the specific conductance 0.66. Okay, so இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை நீங்க மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், இங்க 1.5 into 10 par மீட்டரா வரும், பட் நம்மளுக்கு சென்டிமீட்டர்ல நம்ம ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். So your answer will be kappa is equal to what? 0.066. இப்போ இதுக்கு நம்ம யூனிட் எழுதிக்கலாமா? Here it is centimeter, இது வந்துட்டு centimeter squared, and here it will be ohm. Okay, so therefore இது என்னவா வரும், ohm inverse centimeter inverse. So ohm inverse centimeter inverse is equal to what? 0.066 Simon centimeter inverse. Okay, ohm inverse என்னது? Ohm inverse is nothing but Simon. Okay, yes, so that's it. இதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், important questions in physical chemistry problems எல்லாமே discuss பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி we have discussed the important questions in inorganic as well as organic chemistry. நீங்க இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா please go and check it. Okay, இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. Okay, and நம்ம next வந்துட்டு Saturday meet பண்ணலாம் with public year question paper July 2022 ஓட complete question paper discussion on Saturday. இதே டைமிங் தான் 6:30 to 8:30. Okay, so மிஸ் பண்ணாம வந்துருங்க. Okay, thank you, bye bye, good night. Any doubts?